Esteemed guests, ladies and gentlemen, good evening. Good morning, good evening for all the viewers online watching the live streaming of this program from across the globe. I would like to extend a cordial welcome to each one of you who have come to see the Bharatanatyam Arangetram of Ria, disciple of Guru Srimati Rama Prasad, founder director Sutapradalya Dance School. This year has been the year of Arangetrams for this dance school. Today being the third in successive 3 months. We started in October. So we had one in October, one in November, and this is one in December now. All these kids were actually ready since pre-COVID days. Unfortunately, COVID delayed the events. But nevertheless, we have to thank God for blessing these children and the school with the opportunity to fulfill their dreams this year. Thank you all for making this evening special through your gracious presence, and thank you online viewers as well. Today is yet another opportunity for me to anchor an Arangetram for this dance school. This is again the 4th Arangetram, and I'm doing the 4th one as the anchor. I thank Shri Rohit Vembhar and Srimati Thirumagal Ramya for this opportunity. While Ria is ready to entertain all of us with her Bharatanatyam recitals, her younger sibling, Riddhi, is eagerly awaiting to begin this evening with a scintillating vocal performance. So this is going to be a proud evening for the parents, Shri Rohit and Srimati Ramya, as they're going to witness both their children perform on stage. I'm excited, and I'm sure all of you will have an enjoyable experience as well. As always, I have a couple of humble requests from my side. Please take a moment to turn all your mobile phones to the silent mode. And if you have small children accompanying, please ensure they don't come running towards the front portion of the stage. It might cause disturbance to the live program. I take immense pleasure to welcome our chief guest, Kalaimamani Srimati Muttarasi Ravi, founder and artistic director, Kalaikoil, Chennai. And our guest of honor, Srimati Shweta Chakrabarti, principal, Ryan Global School. I welcome all the dignitaries, the Kala Rasikas, respected gurus, connoisseurs of various fields. We will begin this program with the auspicious ritual of lighting the lamp. I would like to invite our esteemed chief guest and our guest of honor, Guru Srimati Rama Prasad, and the family and friends of Ria to light the lamp.
Thank you, everybody. We are all set to begin the program. As I mentioned earlier, we will commence this evening's program with the mini Ranga Pravesham of young, bubbly, and extremely talented Riddhi Rohit, the younger sibling of Riya, disciple of Srimati Saraswati. The naughty, cheerful Riddhi is all set to inaugurate her sister Riya's Bharatanatyam Arangetram through her vocal recital. Riddhi has been learning Carnatic classical music for the past 6 years. Smart girl, she chose a different talent stream from her sister so that she doesn't get to be compared. She generally enjoys moving around, humming a tune or singing a song, but definitely not during her school hours. Today, her principal is here, so I have to be careful what I speak about both these children. And also, the guru of the guru is also here as our esteemed chief guest. So I need to be careful with my words. Riya and Riddhi have their share of petty fights, like any other siblings do. But when it comes to expression of love and affection, the younger Riddhi scores over Riya. Ladies and gentlemen, please welcome Riddhi Rohit on stage to sing the invocation song, Shri Sakala Ganadipa, composed by the legend Dr. Balamurali Krishna in Ragam Arabi set to Adi Talam. Lower it. सकलगणाधिपपालय मामनिशं श्री सकलगणाधिपपालय मामनिशं श्री सकलगणाधिपपालय मामनिशं श्री
सकलगणाधिप पालय मामनिशं वरसिद्धिविनायक भक्तजनाळिपोष वरचन्द्रमौलिसुत श्री सकलगणाधिप पालय मामनिशं वरसिद्धिविनायक भक्तजनाळिपोष वरचन्द्रमौलिसुत श्री सकलगणाधिप पालय मामनिशम् दासाचित पाद दासाचित पाद भासुरांग करुणा समुद्र वरवायुपुत्र हनुमंत वरप्रद दासाचित पाद भासुरांग करुणा समुद्र वरवायुपुत्र हनुमंत वरप्रद श्री सकल श्रीवंकर मारुति मामवतु श्री सकल श्रीवंकर मारुति मामवतु श्री सकल श्रीवंकर मारुति मामवतु वर राम सुनाम सुधार सपान दीन निज भक्त भयापह श्री सकल श्रीवंकर मारुति मामवतु वर राम सुनाम सुधार सपान दीन निज भक्त भयापह श्री सकल श्रीवंकर मारुति मामवतु नंदनंदन वंदनमस्तुते नंदनंदन वंदनमस्तुते कुंदरधन मुकुंद मुरहर मंधरोधर वंदित बुध जन वृंद हृदय निवास सुंदर मंदहसित वदनारविंद मकरंद पान संगीत सुधाकर नंदनंदना वंदनमस्तुते कुंदरधन मुकुंद मुरहर मंधरोधर वंदित बुध जन वृंद हृदय निवास सुंदर मंदहसित वदनारविंद मकरंद पान संगीत सुधाकर श्री सकल कला परिपूर्ण दया शरदे श्री सकल कला परिपूर्ण दया शरदे श्री सकल कला परिपूर्ण दया शरदे वरदा भयदायक मामव मंगलांग मुरलीरव मोहन श्री सकल कला परिपूर्ण दया शरदे वरदा भयदायक मामव मंगलांग मुरलीरव मोहन श्री सकल कला परिपूर्ण दया शरदे वरदा भयदायक मामव मंगलांग मुरलीरव मोहन श्री सकल श्रीवंकर मारुति मामवतु वर राम सुनाम सुधार सपान दीन निज भक्त भयापह श्री सकल गणाधिप पालय मामनिशं वरसिद्धि विनायक भक्त जनाळिपोष वरचन्द्रमौलिसुत श्री सकल गणाधिप पालय माम् अनिशम्. Thank you. Riddhi, wait here. Wasn't that a marvelous performance? You have a melodious voice. Yeah.
And to choose a song, composed by the great Sri Balamurali Krishna itself needs a lot of courage. At this age, she chose such a complex song and she delivered it to perfection. I'm sure with more formal years of training, your gamagams and sangadis are going to go like to another level. Yeah? Thank you so much. I think she needs a round of applause, not only for her singing, but also for the sweet gesture, right? This is such a gift for Ria. She was so confident on stage like a professional performer. She did her own adjustments of the mic, the Shruti box. So this is going to boost the confidence of Ria inside. She watched you perform. Thank you. God bless you. Ladies and gentlemen, it's an absolute pleasure to introduce this wonderful team of accompanying artists. I get excited when I introduce them. They are such lovely people. Sitting on to my right, led by, can I have the focus light on them, please? Yeah, thank you. Guru Vidushi Srimati Rama Prasad on Natwangam. A senior artist with rich experience, Vidwan Shri Balasubramanya Sharma on vocal. Vidwan Shri Janardana Rao on mridangam. He's also the cue master today for the team. Vidwan Shri Madhusudan on violin. Senior most in age and experience, Vidwan Shri Shankara Raman on veena. The youngest but rich in experience, Vidwan Shri Nitish Kankal on flute. A big round of applause, ladies and gentlemen, for this wonderful team. We are honored to have each one of you here this evening, and we wish you all the best. I request our vocalist, Vidwan Shri Balasubramanya Sharma, to inaugurate Ria's dance recitals with his introductory song, Seeking the Blessings of God in his divine voice. कमलेक्षणा कमल
कमल कमलहित कमलप्रिया कमलेक्षणा कमलासनस्थित गरुड गमन श्री कमलनाभ निबद कमल में शरणु कमलासनस्थित गरुड गमन श्री कमलनाभ निबद कमल में शरणु परमयोगी जन भागदीय श्री परम पुरुष परात्परा परमयोगी जन भागदीय श्री परम पुरुष परात्परा परमात्मा परमाणु रूप परमात्मा परमाणु रूप श्री तिरुवेंकटगिरिदेव शरणु परमात्मा परमाणु रूप श्री तिरुवेंकटगिरिदेव शरणु श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण Thank you, sir. Bharatanatyam dancing is an artistic discipline of high order which embodies one's devotion to God expressed through the stylish and graceful gestures of the body. It traces its origin back to the Natya Shastra, an ancient treatise on the theatre written by the mythic priest Bharata. Originally a temple dance for women, Bharatanatyam is a form of expression for the Hindu religious stories and devotion. Being a very demanding art, Bharatanatyam is known for its sculptural poses, rhythmic footwork, and coordination of hand-eye movements. Riya was introduced to this complex heavenly art form at a young age of 5 under the tutelage of Guru Srimati Rama Prasad. She presented her Salanga Puja performance in March 2013. She has rendered solo and group performances at dance festivals in Parthasarathi Swami Sabha, Chennai and Bangalore. She earned appreciation for her bhava and thala aspects of the dance form. She has performed on Shankara Television and Doordarshan, taking part in their Natyanjali festivals. Riya would always kickstart the Ganesh Chaturthi celebrations in her residential complex, DSR Krishna Royal, with an invocatory performance. She has won several awards in her career thus far, and to mention a couple: Best Dancer Award in the International Angikam Dance Competition, first place in Ryan Got Talent, which gave her a unique identity among all her peers in school. She was selected to represent her school at the Kissa Inter-School Dance Competition, where she bagged the first place again for Ryan International School.
The proud principal is seated here as the guest of honor. Ria is a bright student in academics as well, currently pursuing her 12th grade at Ryan International School and aspires to be a statistician. She has completed her grade 8 certification program in Bharatanatyam from Annamalai University. A Bharatanatyam Arangetram is a solo debut performance that signifies the completion of the initial formal training of a young dancer in Indian classical dance form. The term Arangetram, a combination of two Tamil words, Arangu, which means stage, and Etram, which means ascend or climb, translates to the literal meaning ascending the stage. In the context of classical dance form, Arangetram refers to the graduation ceremony in which the guru presents his or her pupil to the public. And Arangetram's purpose is to both acknowledge the completion of a dancer's schooling years and the debut of their journey as an experienced performer. Ladies and gentlemen, sit back to witness this milestone of Ria in the company of such celebrated musicians. Ria will begin her recital today with Ganesh Pancharatnam, a stotram composed by Sri Adi Sankaracharya in the 8th century to explain the nature and qualities of Lord Ganesha and the benefits of worshipping him experienced by his devotees. Lord Ganesha is one of the primary deities worshipped in the Pancharatnam Puja, along with Vishnu, his father Shiva, Shakti, and Surya. Pancharatnam meaning 5 jewels. In this composition, Sri Adi Sankaracharya praises Lord Ganesha in 5 stanzas, representing the 5 jewels and hence the name Ganesha Pancharatnam. In the first 4 stanzas, the devotee worships Lord Ganesha, who has a modak in his hand, who bestows salvation, who wears the moon as his crown, who destroys Gajasura, the elephant demon, and the one who destroys all the sins. The devotee meditates in front of the Lord who shines like the morning sun and removes the pain of his devotees. The last stanza is the Balastuti, which explains the benefit of reciting this shloka. People will be blessed with good health, wealth, and knowledge and overcome obstacles with the grace of Lord Ganesha. Ladies and gentlemen, let's welcome Ria on stage to perform Ganesha Pancharatnam, choreographed by Guru and her extremely talented daughter Varsha in Raga Malika set to Ekatalam.
नदादिभीकरं नवोदितार्थभास्वरं नवत्सुरारिनिर्जरं नदाधिगावदुद्धरं नदेदरादिभीकरं नवोदितार्थभास्वरं नवत्सुरारिनिर्जरं नदाधिगावदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाशयि परात्परं निरन्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाशयि परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेतरोधरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनागनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनागनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपूरदानवारणं भजे पुराणवारणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपूरदानवारणं भजे पुराणवारणम् भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं निरन्तरं निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकवेकदं गतं विचिन्तयामि सन्ततम् निरन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योद्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरामि
An auspicious beginning, Riya, praising the Lord, performing puja to seek His blessings. She had an enormous stage presence, isn't it? And she had a cute, pleasant smile. She was representing a cute Ganesha on stage. And did you all notice the Guru and the Shishya were color coordinated in their costumes? A student not only imbibes the art form, but grooms into a confident performer thanks to the effort of a Guru. The Guru plays a pivotal role in molding the disciple to have an all-round character and personality to be able to represent the art as a good ambassador. Srimati Ramaprasad has been doing this successfully with sincerity and utmost dedication towards Bharatanatyam and her gurus. She's sitting there today to do the Natvangam for Riya in the presence of her guru, our esteemed chief guest, Srimati Muttarasi Ravi. It's probably not the first time for her, but then doing an Arangetram is definitely an achievement worth mentioning, a milestone for Guru Srimati Ramaprasad. I take pleasure in presenting the journey of Guru Srimati Ramaprasad to reach this level along with her achievements and recognitions. Disciple of Guru Kalaimamani Srimati Muttarasi Ravi, Srimati Ramaprasad is a well-accomplished dancer. With over 25 years of experience, she has rendered performances across the world at various dance festivals and events. She has represented Tamil Nadu state government in several cultural programs and international dance festivals. Driven by her passion to the art form and the sole intent to impart this traditional dance form to the younger generation, she established her first school in New Jersey, USA. Srimati Ramaprasad was a key member of the Kalai Kovil and has represented Tamil Nadu state government in over 200 programs across India and overseas. She was felicitated by the then Chief Minister of the state for completing 150 successful performances of Sangha Tamil dance drama under Guru Srimati Muttarasi Ravi. Sutapradalaya Dance School was started with a handful of students in 2007 and has now grown to over 120. In this decade-long journey, several students graduated to perform Arangetram. Several students rendered performances in dance festivals at Chennai and Natyanjali Utsav, Shankara Television, and many other stages. Srimati Ramaprasad was conferred the title of Abhinaya Saraswati at the International Nrityanjali Dance Festival held in Cambodia. She has created a curriculum that covers theory and practicals to teach the students. In affiliation with Annamalai University, her students appear for Bharatanatyam grade exams, allowing them to graduate simultaneously along with other academic pursuits. Srimati Ramaprasad holds a Bachelor of Electronic Science degree from Madras University and Master of Fine Arts Bharatanatyam from Annamalai University. The success mantra of Sutapradalaya Dance School has always been the unique Guru-Shishya relationship that she shares with her disciples. I make it a point to mention this in all the Arangetrams that I come here for her because this is definitely worth mentioning. She strikes a friendly chord and at the same time ensures they learn the art, its associated tradition and culture in its pure original style. And I think she probably had this relationship with her guru seated here, which she likes to, have with her disciples. During choreography, she is extremely conscious not to deviate from the originality in her improvisations. She has been training students of the charity foundation Shishu Mandir, taking no fees but with a passion to do noble service through this art form. Let's have a generous round of applause, ladies and gentlemen. This is like yeoman service to the art of Bharatanatyam. Thank you. Riya's next recital will honor Lord Shiva, father of Lord Ganesha, and she wishes to dedicate this performance to her father. Riya is her dad's princess, and through this performance, she would like to honor and appreciate her father, Shri Rohit Vembhar,
and his role in her dance career. As a father, he always encouraged her to pursue this art and has been her best critic. He recorded videos of her rehearsals to visually show the areas that she can improve and enhance her performance. His feedback from a non-dancer's perspective really helped Riya in fine-tuning her recitals and make it more engaging and entertaining for the audience. Natesha Kautuvam is her next recital, a dance in praise of Lord Shiva, the third god in the Hindu Trinity. This is a fast-paced recital which Riya thoroughly enjoys performing, set in Ragam, Hamsadwani and Aditalam. உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதக்கரியவன் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதக்கரியவன் நிலவுலா அழகில் ஜோதியில் அம்பலத்தாடுவார் அழகில் ஜோதியில் அம்பலத்தாடுவார் மலர் சிலம்படி வாட்டி வணங்கும் தித்தை தம்பி தித்தை 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 தித்தை தம்பி ಗಿಡದಗ ತಾಂಡು ಬಿತ್ತಂಬ
Dikida gida daga dhiri gida gida daga vyagra charbadar. Tom gida gida daga toda gida gida daga tiri juladara. Nam gida gida daga nata gida gida daga nati vayana. Sak gida gida daga dari gida gida daga tand vidambar. Dikida gida daga dhiri gida gida daga vyagra charbadar. Tom gida gida daga toda gida gida daga tiri juladara. Nam gida gida daga nata gida gida daga nati vayana. Yoga priya jagadam gida daga jagadam gida daga tattadim. Jaya 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 jagada Shiva vibhujada Rupa bhayakara Tamaruga hasta Pratiya sahasra Dikshitanada Natesha kautvam Nada yoga priya jagadam gida daga tattadim. Jaya 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 jagada Shiva vibhujada Rupa bhayankara Tamaruga hasta Pratiya sahasra Dikshitanada Natesha kautvam Daga daga dam digi digi day Takudi kudakida Tom gida gida dagida Tagi gida daga didida Didida Didida. A beautiful dedication executed with unimaginable perfection. That's what I can say in short. I'm sure Ria's dad is extremely happy and proud of her today. Did you enjoy it, sir? Yes. She had so much stability and balance in all her poses, the perfect angle of leg lift. She was so swift and she didn't really mind doing any kind of knee movements. And undoubtedly, those knee movements were choreographed by Varsha, Guru Srimati Ramaprasad's daughter. And I think Varsha, Ria did proud, to you and gave a lot of emphasis on all the movements, perfectioning all the movements. We could see a cute smiling Lord Shiva as well as an aggressive Lord Shiva, isn't it, on stage. So with the limited knowledge that I have about this art form, I can confidently say that Ria has a unique style for herself, which is normally not easy when you're learning a classical form of dance. So I think, ladies and gentlemen, we should give her a round of applause for that. She gives a distinct pause, when she transitions from one pose to another, giving more definition and grace for each pose. Before the next recital, I would like to introduce an unassuming, humble personality from the team of performing artists, our vocalist, Vidwan Shri Balasubramanya Sharma. It's truly an honor and pride for me to speak a few lines about him. Karnataka Kalashri Vidwan Shri Balasubramanya Sharma is a gifted and passionate Carnatic vocalist who is most sought after for Carnatic music concerts as well as for dance music. He has performed at esteemed music sabhas in India and abroad. Shri Balasubramanya Sharma is an accomplished graded artist of All India Radio who has represented fusion and jugalbandi concerts. He has worked with renowned dance gurus for music productions, rendering vocal support for Arangetrams, annual day celebrations, and also for composing music for dance. He has extensively traveled all over the world for performances, lecture demonstrations, and music workshops. He has been closely associated with Ananya and has been an integral part of the music projects and recordings, which is a great treasure for the dance fraternity. His dedication, extensive training, and passion towards music has paved the way to success. Shri Balasubramanya Sharma dedicates his success to his gurus, who played a vital role in his formative years. Hailing from a rich musical family, he was initiated in the world of music by his father, Vidwan Kaipu Lakshmi Narasimha Shastri. He continued his formal training under Vidwan S. Sheshagiri Rao. For his advanced training,
he seek the guidance of Karnataka Kalashri late Vidwan Salem P. Sundareshan. His academic achievements: Masters in Music from Karnataka State Open University, Proficiency Vidwat from Karnataka Educational Board, Senior Grade in Mridangam from Karnataka Educational Board, Gamaka Prauda from Gamaka Kala Parishad. He is the founder of Nadarupini Foundation for Art and Culture for promoting music and dance. He has been conducting music and dance festivals regularly. Renowned artists, scholars across the globe have been part of this prestigious festival. He has been training students in classical music, keeping the Guru Shishya Parampara alive. He is a mentor for many performing artists in the current generation. To mention a few awards and accolades received by Shri Balasubramanya Sharma: a Kala Shrestha Award in the year 2022, Sangeet Nritya Bharati Academy for his contributions to the field of dance and music. Karnataka Kalashri Award in the year 2021, recognizing his contribution to the field of music from the government of Karnataka. Mayura Award in the year 2020 from Mayura Nritya Academy, Hubli. An award in 2018 from Gokulam School of Music, Bangalore. Sangeet Arnava in 2016 from Bharatanatyam, received from the hands of legendary Bharatanatyam exponent Kalakshetra Frame Sri Dhananjayan. Kala Yogi Award in 2015 from Yavanika, Bangalore. Sadhana Nritya Kovida in 2014 from Sadhana Sangama, Bangalore. Sri Ravi Datar Arts Awards in 2012 from Natyanjali Center for Arts. And an award in 2012 from Gangubai Hanagal Music Foundation, Hubli. Round of applause, ladies and gentlemen. Sir, we sincerely wish you receive many more awards and laurels for the gifted divine voice that you have. The emotions that he brings, through his sangadis and gamagams, it kind of motivates the dancer on stage to express it to the audience. It's a pleasure to hear you sing, sir. Thank you. It's an honor. Thank you for being here today, for guiding and leading this team with your experience and knowledge. Moving on to the next recital, Varnam. Varnam is the central and the most elaborate number in the Bharatanatyam Arangetram repertoire. It is a demanding item, testing not only the stamina of the dancer, but the training, skill, and imaginative facet of the dancer to improvise and successfully alternate between pure dance and abhinaya. Adaram Niye, Adaikalam Niye is a Varnam composed by Sri Madurai R. Krishnan and choreographed by the legend Srimati Sudharani Raghupati, which is skillfully adapted today by Guru Srimati Rama Prasad with her value additions. An ardent devotee of Lord Krishna expresses her earnest desire to see him, embrace him, and wish to seek refuge in his protection. She is disappointed that Lord Krishna is deceiving her and neglecting her desire to get a glimpse of his handsome face. She is unable to dissipate the distress and the disappointment of not being able to see her divine love. She is least interested to hear the sweet cooing of the cuckoo or admire the beauty of a dancing peacock. She is unable to feel the gentle breeze while she desperately awaits the arrival of Lord Krishna, staying awake day and night, all alone to unite with him. She makes a sincere wish through her prayers for him to appear for a moment, hold her hand in marriage, and promise not to let go, protecting her and bless her with good fortune. Adaram Niye, Adaikalam Niye in Ragam, Karahara Priya, set to Adi Talam.
ஆதாரம் நீயே அடைகலம் நீயே ஆதாரம் நீயே அடைகலம் நீயே ஆதாரம்
வந்தேன்
வழியில்லை உன்னை நம்பி வாழ்ந்தேனில் மேற்பரமுகம் கொள்வது முறையாயந்த சுவாமி தாபம் அகல வழியில்லை மாமதாபணத்தால் அவடிபடுகிறேன் என்ன செய்யுவேன் மாமதாபணத்தால் அவடிபடுகிறேன் என்ன செய்யுவேன் நாதாரம் நீ சந்திரகாந்தமான ரூபம் உடையவனே எல்லை சோதிக்கலாமா உன்னை நம்பி வந்தேன் மேற்பரமுகம் கொள்வது முறையாயந்த சுவாமி தாபம் அகல வடியில்லை மாமதாபணத்தால் அவடிபடுகிறேன் என்ன செய்யுவேன் ஆதாரம் நீயே அடைகலம் நீயே ஆதாரம் நீயே அடைகலம் கழகனே ஏமாற்றுவது நியாயமா கழகனே மாற்றுவது நியாயமா இது உனக்கு ரகுமா அழகனே ஏமாற்றுவது நியாயமா அழகனே ஏமாற்றுவது நியாயமா இது உனக்கு தகுமா 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 அழகனே ஏமாற்றுவது நியாயமா இது
தஞ்சம் என்று நம்பினேன் தாமரம் செய்யலாமோ 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 தஞ்சம் என்று
காதலுடன் காத்திருக்கின்றேன் தனிமைதனிலே காண காதலுடன் காத்திருக்கின்றேன் தனிமைதனிலே காண காதலுடன் காத்திருக்கின்றேன் தனிமைதனிலே காண காதலுடன் காத்திருக்கின்றேன் தனிமைதனிலே தனிமைதனிலே காத்திடுவாய் கிருஷ்ணதாசனுக்கு அருள்
Ladies and gentlemen, that was Varnam. It's indeed an accomplishment for a dancer once she recites the Varnam. And I could see the relief and the happiness in our Guru's face. What a bold rendition of Jadis from our Guru today. It was awesome. A visual treat. Riya is extremely passionate and dedicated towards Bharatanatyam. She is one such student who has seldom missed a dance class for any reason. You know, for the past 11 years, she has pursued dance without a break. And I think that was visible in her performance today in Varnam. Unless she has this dedication and the efforts of our great Guru, Srimati Rama Prasad, this recital is not possible. The team of accompanying artists and the Guru needs some time, and Riya needs some time to catch up with her breath. So we will now take a short break to felicitate our esteemed chief guest and guest of honor for this evening. May I now request our chief guest, Kalaimamani Srimati Muttarasi Ravi, and our guest of honor, Srimati Shweta Chakrabarti, Principal, Ryan Global School, to please come up on stage. I request Guru, Srimati Rama Prasad, to please join them. Ladies and gentlemen, the Guru escorting her Guru on stage and the children escorting their principal. It's a moment of pride for both of them as well. I request Srimati Ramya, Riya's mother, and Riya to felicitate our chief guest, Kalaimamani Srimati Muttarasi Ravi. May I now request Srimati Ramya and Riya to present a felicitation to the guest of honor, Srimati Shweta Chakrabarti, Principal, Ryan Global School. With just 3 recitals done, she is so proud of her student, Riya, and that's what she was expressing on stage. There are many more to come, ma'am. Guru Kalaimamani Srimati Muttarasi Ravi is one of the most reputed Bharatanatyam gurus of South India. She hails from an artistic family, being the granddaughter of the illustrious Nadaswara Vidwans, the Tiruviri Miralai brothers, and the daughter of Kalaimamani, Mr. K. Varnam,
famous scriptwriter of Tamil cinemas during 1960s and 70s. She started learning Bharatanatyam under Guru Mrs. Chandrakala Jagannathan and was later groomed under the tutelage of Guru Kalaimamani Tiruvaruvur R. Samraj. She later enhanced her Natvangam skills under the able guidance of Guru Kalaimamani Srimati Indra Rajan and has performed Natvangam for many notable dancers including Srimati Vaijayantimala Bali. She has performed at several prestigious venues in India and abroad. Her dedication and talent have been rewarded and acknowledged by many people. She has numerous awards and accolades, and to mention a few, Kalaimamani Award from the Government of Tamil Nadu, Natya Selvam Award from Muttamil Peravai, Natya Perarasi Award from Adityanar Peravai. Following her commitment towards art, she was appointed as the committee member of EL Isai Nataka Mandram by the state government. She has judged various classical dance competitions in India and abroad, like the world-famous Natya Mail competition in Sri Lanka. She is so much loved by her students. Our Guru, Srimati Rama Prasad, is one such example. For her love and kindness and her unique, compassionate way of teaching. Kalai Koil Arts Academy, the child of Srimati Muttarasi Ravi, was born in the year 1997. Since its inception, she has been producing countless number of talented, passionate dancers through Kalai Koil, which in turn have been spreading the art of Bharatanatyam and the name of their alma mater across continents. And again, our Guru Srimati Rama Prasad is an example. She has produced many successful dance ballets like Sangha Tamil, for which Guru Srimati Rama Prasad was a part of all the performances. Kutrala Kuravanji, Marabo Maram, Vetri Chigaram, Karakkal Ammayar, etc. Since 2014, Srimati Muttarasi Ravi, along with her daughter Pavitra Madhuram Ravi, has globalized Kalai Koil by starting online classes. With a more holistic approach to cater the needs of the global students, Kalai Koil has 3 different course modules. Ma'am, it's time for you to please come and speak a few words in appreciation of your student and her student. தெரியலையா தேடுறாங்க என்ன குருவே போற்றி. Good evening everybody present here and my guest today, Srimati Shweta Chakravarti. First I would extend my thanks to Mr. Venkatesh Prasad and Rama Prasad for giving me this opportunity, and Mr. Rohit Vembar and Ramya for accepting Rama's interest on bringing me here as a chief guest for this evening. And I am grateful to the God for giving me this opportunity today evening, sitting with you and enjoying the evening. நான் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசினா நிறைய விஷயங்கள் விட்டுருவேன். அது நான் இடையில கொஞ்சம் நான் தமிழ்லையும் பேசிக்கிறேன். புரியும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா I can give it through my emotions. Really, I am filled with lot of emotion today evening. Rama வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஸ்டூடெண்ட்டு. ரியலி அதான் அந்த டீமெல்லாம் மிஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போச்சே ஏன் தான் கிளாஸ் எடுக்கிறோமோ அப்படிங்கிற லெவலுக்கு இப்போ நாங்கள் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் டீம் அந்த டீம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி டீம் எனக்கு அமையலை, ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் த பெஸ்ட் இல்லையா எப்போவுமே, அது மாதிரி. ஸோ ரமாவில் ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஸ்டூடெண்ட். இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்தா நாளைக்கு ஷில் பி தேர் ஆன் த டைம், கிவிங் இட் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்லி.
ஆடுறது மட்டும் கரெக்டாக செஞ்சுருவாங்க, மீதி எல்லாத்தையும் செய்ய வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ இன்னைக்கு கூட பிரசாத் சார் வரும்போது அது இன்னும் அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னு. ரியலி இது வந்து ஒரு ப்ரவுட் மூமெண்ட் ஃபார் அ டீச்சர் டு வாட்சிங் ஹர் ஸ்டூடெண்ட் சிட்டிங் அண்ட் ஹர் ஸ்டூடெண்ட் டான்சிங், கிவிங் த நட்டுவாங்கம். நான் ஒரு நட்டுவாங்கம் தாளம் போட்டு கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ஆக்சுவலி ஸ்டேஜில் இருந்து எல்லா ஆர்கெஸ்ட்ராவும் அதை நோட் பண்ணாங்கன்னு நான் பார்த்தேன். ரமா வாஸ் டென்ஸ்ட், ஆனால் ஆல் த ஜதீஸ் வாஸ் இன் தாளம் அண்ட் ஷி ரெண்டட் இட் கரெக்ட்லி வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆல்சோ. ஏன்னா அவங்க விட்டால் கூட இவங்களும் விட்டுருவாங்க, அது நாங்களே விட்டுருவோம். ஏன்னா எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து போனால் தானே அதை இணைஞ்சி அழகாக வரும், இல்லைன்னா பெசரி தட்டி தான் போகும். ரியலி எல்லாமே ரொம்ப இன்னைக்கு ஈவினிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லேருந்து மிஸ்டர் ரோஹித் மார்னிங் வந்து என்னை பிக்கப் பண்ண வந்தார். எல்லா விதத்துலேயும் இன்றைக்கி ஷோவை ரொம்ப அழகாக நடத்துறதுக்கு ஒத்தொத்தரும் தங்கள் பங்கை கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர் அண்ட் ஆல் த ஸ்கூல், ஐ பிலீவ் ஈவன் everyone, all the parents of the school. எனக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் ரமா வீட்டில் வந்து மத்தியானம் சாப்பிடும்பொழுது ரமா அம்மா தான் சாப்பாடு போட்டாங்க. எனக்கு என்னோடய பழைய காலம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என் வீட்டில் சாப்பிடும்போது என் மாமியார் தான் சாப்பாடு போடுவாங்க. இப்போ ரமாக்கெலாம் அதெல்லாம் நினைப்பு நிறைய இருக்கும். இப்போ நான் வந்தால் என்ன கேட்குறாலும் இல்லை, பெரிய ஆண்டி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்பா முதல் கேள்வி. தாத்தா எப்படி இருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் தான் கேட்பாங்க, என்ன எல்லாம் கடைசியாக வச்சுப்பாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருக்கணும். கிளாஸ் ஃபேமிலி ஓரியன்டாக இருந்தால் தான் பசங்களால் ஃபுல்லாக மிங்கிள் ஆக முடியும். கிளாஸ் தனியாக, வீடு தனியாக வச்சுட்டு இப்போ எல்லாம் ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்னு தனியாக வச்சிடுறாங்க. இப்போ ரமாவோட ஸ்டுடியோ வீட்லேயே தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர் இஸ் நாட் இட், பெரிய கேப் கிடையாது. அந்த காலத்தில் நான் என்னோடது வந்து வீட்லேயே தான் கிளாஸு. சமைக்கணுன்னாலும் இப்போ என்ன செய்யலை அப்படின்னா போங்க எல்லாம் நீங்களே இப்போ எதாவது செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டாக தான் குரு சிஷ்யா பரம்பரா அப்படின்னு சொல்கிறது. இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம்க்கு வரேன் நான், மீதி அப்புறமா திருப்பி ஐல் கோ பேக். ஏன்னா இதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப முக்கியம். நான் இங்கேயே அவ்வளோ தூரம் வந்தது இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமை பார்த்துட்டு அதோட கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் ரீதி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரேயர் சாங் பாடினாங்க. ரியலி கிரேட். எனக்கு என்னோட டாட்டர் ஃபஸ்ட் டைம் பாட வச்ச மாதிரி இருந்தது. அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஆக்சுவலி அக்காவோட அரங்கேற்றத்தில் தங்கச்சி யூஸ்வலாக பண்ண மாட்டாங்க. இது வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ்னுடைய இனிஷியேட்டிவ்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஷி வாஸ் டென்ஸ்ட், ஹைலி டென்ஸ்ட். அங்கே சைடில் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆனால் ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்த போது நாட் ஸோ. ஒரு கிட் எந்த அளவுக்கு அந்த ராகா ஆலாபனை பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக ஷி டிட் இட். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹர். இதோ வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வச்சு ஷி ஹேஸ் டு கண்டினியூ அண்ட் தெர் இஸ் அ லாங் ஸ்டெப், ஃபார் மோர் ஸ்டெப்ஸ் டு கோ டு அச்சீவ். My wishes to Riti, and then entering into dance Arangetram. First சாரோட ப்ரேயர் சாங்கில் ஆரம்பித்தோம். என்ன அற்புதமான பாடல், எம்எஸ் அம்மா பாடி கேட்டிருக்கோம். நம்ம திருமலா திருப்பதி போனோம்னா இந்த பாட்டு நம்ம காதில் விழாமல் நம்மளால் ரிட்டர்ன் வர முடியாது எம்எஸ் அம்மாவோட குரலில். இன்றைக்கி இங்கே உட்கார்ந்துருந்த போது திருப்பதிக்கு போன திருப்தி கிடச்சிது. அந்த அளவுக்கு அந்த பாடலை அவர் மெய்யுருகி பாடினாருன்னு தான் சொல்லணும். இட்ஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல். Thanks to Mr. Balasubramaniam Sharma for beginning the show with such a divine song. ஜென்ரலாக எல்லாரும் வந்து கணேஷா மேலே தான் ஃபஸ்ட்டு சாங் பாடுவாங்க. மேபி இவங்களது ஃபஸ்ட்டு ஐட்டம் கணேஷா மேலே இருந்ததுனால பெருமாள் மேலே ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ரியலி குட், ஐ என்ஜாய்ட் இட் வெரி மச். ஃபஸ்ட்டு சாங் கணேஷ பஞ்சரத்னத்தில் என்ன ஃபோர்ஸில் ஐட்டமை ரியா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ, வர்ணமோட எண்டில் லாஸ்ட் போஸ் கொடுத்து முடித்து அவங்க ஏஞ்சி உள்ளே போகிற வரைக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படியே இருந்தது. எனக்கு ஒரு சில இடங்களில் பார்க்கும்போது ரம்மா தான் ஏஞ்சி ஜம்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காளோன்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ த சேம் எனர்ஜி, த சேம் ஃபோர்ஸ், அதான் டீச்சருடைய ஃபோர்ஸ் தான் பசங்கக்கிட்ட போகுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதான் ஆஸ் அ டீச்சர் நான் ரம்மாவை மானிட்டர் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஐ கேன் சே ஸ்மால் நுவான்சஸ் அந்த மாதிரி என்னால் சொல்ல முடியும். அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கறது, அந்த ஜம்ப்ஸு, எங்கேயுமே ஒரு சின்ன தொய்வு கூட இல்லை, ஒரு கண் அப்படி சொருகிறது கூட இல்லை. பிரைட் ஐஸ், அப்படியே ஓப்பனிங் வித் 1000 watts பல்பு மாதிரி நல்லா ஃபுல் பிரைட் ஐஸ்.
ரியலி ஐ என்ஜாய் த ஷோ. அது நடேஷ கௌத்துவம், அதுலேயும் அதே எனர்ஜி, ஃபர்ஸ்ட்லேயும் அதே ஃபோர்ஸு, செகண்ட்லேயும் அதே ஃபோர்ஸு, இமீடியட்டாக வர்ணம். இட் இஸ் வெரி டஃப் டு டூ இன் திஸ் வே. ஃபஸ்ட்டு பஞ்சரத்னத்துலேயும் ஃபோர்ஸாக தான் ஆடியிருக்காங்க, நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். செகண்ட் நடேஷ கௌத்துவத்துலேயும் அதே ஃபோர்ஸு, தேர்ட் இமீடியட் வர்ணம். வர்ணம் வந்து ஒரு டான்ஸருடைய முழு டேலண்ட்டையும் ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ நாங்கள் நம்ம சொல்லலாம், என்ன இடையில அபிநயம் பண்ணுறாங்க, அங்கே என்னத்தை ஃபோர்ஸ் இருக்க போகுதுன்னு. ஆடுறதை விடையும் அபிநயம் பண்ணுறதுல எனர்ஜி லாஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். ஏன்னா வெறும் மூஞ்சில் இப்படி எதையும் கொடுக்க முடியாது. மைண்ட் சோல் ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று இணையும் பொழுது தான் யூ கேன் கிவ் தட் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ். அபிநயம்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஃபன். நம்ம வீட்டில் பேசுகிறோமே, நாங்கள் சும்மா சொல்லுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேம்மா, வீட்டில் அம்மாட்ட என்ன அப்படின்னு கேட்பல, அதே மாதிரி கேளு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் ஆஸ் அ டான்ஸை ஒரு ட்ரமேட்டிக்காக வந்து நிற்கும் போது அந்த எண்ணம் வராது, வெக்கம் தான் வரும். என்னன்னு கேட்க சொன்னால் வெக்கம் வரும், வெக்கம் வரணும்னு சொன்னால் போடின்னு சொல்கிற மாதிரி வரும், எல்லாம் மாறி மாறி வரும். ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பு. நான் இந்த வர்ணத்தில் பார்த்தேன், கிட்டத்தட்ட டாப் டு பாட்டம் சஞ்சாரி இருந்தது. ஜென்ரலாக செகண்ட் ஹாஃபில் சஞ்சாரி இருக்காது, ஏன்னா பசங்க டயர்ட் ஆகிடுவாங்க. ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிச்சு செகண்ட் ஆஃப் பூர்வாங்க முத்துறாங்க. நான் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணல, உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி லோக்கல் டேர்ம்ஸில் பேசுகிறேன். ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிச்சு செகண்ட் ஆஃப்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் போதே பசங்க வந்து அப்படி ஐயோ எப்படா உள்ளே விடுவாங்க, எப்போ உள்ளே போகலாம், அப்படி தான் இருப்பாங்க ஜென்ரலாக. அதனால் ஜென்ரலாக டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, செகண்ட் ஆஃபை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கடான்னு போய் ஒரு 10 மினிட்ஸில் முடிக்கிற மாதிரி தான் செட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் டுடேஸ் வர்ணம் செகண்ட் ஆஃபில் மட்டும் நான் ரொம்ப கொஞ்சம் கீனாக கவனிச்சதில் 3 சஞ்சாரி பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். செகண்ட் ஆஃப்லேயும் சஞ்சாரி, ஐயோ ஹவு டிட் ரியா டிட் இட், ரியலி இட் இஸ் ஃபண்டாஸ்டிக். ரியா ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டாமினா, லாட் ஆஃப் எனர்ஜி, ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் அ டீச்சர். எங்கே போனால் சுற்றி ஐ கம் டு தட் பாயிண்ட் பிகாஸ் ஐ எம் அ டீச்சர். ஐ நோ ஹவு எவ்வளோ டீச்சர் கஷ்டப்பட்டால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படி ஆட முடியும். அது வந்து ரொம்ப 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 டஃப்பு. அது அரங்கேற்றம் ப்ராக்டிஸ்னு ஈஸியாக சொல்லிவிடுவோம், இன்றைக்கி அரங்கேற்றம்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் கொடுத்துருவோம். அந்த ஒரு ஈவினிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இதுக்கு பின்னாடி நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அது வந்து ஒரு பெரிய மகாபாரத போர் மாதிரி தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதத்துக்கு அந்த பயிற்சி நடக்கும். நடந்தால் தான் இந்த முழு எனர்ஜியை வெளியே கொடுக்க முடியும். We know each and every kid have that energy, but parents cooperation இருந்தால் தான் we can bring out that energy. ஏன்னா parents வந்து நாங்கள் சொல்கிற டே, சொல்கிற டைம், எனி டைம் we free, we'll call them. They have to come. ஸோ இங்கே வந்து மிஸ்டர் ரோஹித் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ரம்யா எவ்வளோ பெரிய பார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரம்யாவோட அரங்கேற்றத்தில், சாரி ரியாவோட அரங்கேற்றத்தில் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் டீச்சரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் போதாது, பேரண்ட் கோஆப்ரேட் பண்ணணும். சில குழந்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப என்கிட்ட இருக்குது அந்த மாதிரி பாவப்பட்ட குழந்தைகள், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஆடுவாங்க. ஆனால் ஒரு அரங்கேற்றம், ஒரு சலங்க பூஜைன்னு சொன்னால் தண்டத்துக்கு என்னத்துக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறது? they easily say that word. யார்? அப்பாஸ் தான், நாட் அம்மாஸ். ஏன்னா அம்மா நோ, ஏன்னா அவங்க தான் டெய்லி கொண்டாந்து விடுறாங்க, கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அந்த குழந்தை எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க, அந்த டீச்சர் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. ஆல் அம்மாஸ் நோ, but appas don't know because they just sit in the office, they pay the fees, that's it. சில பேரண்ட்ஸ் தான் அப்பாவும் சேர்ந்து வந்து விடுவாங்க, சேர்ந்து கூப்பிட்டு போவாங்க. they only know the effort, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எஃபர்ட். ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் கூட we need such an effort to give the full output. 100% output வேணும் அப்படின்னா 500% ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் 100% output we can give it. ஸோ இங்கே மிஸ்டர் ரோஹித், அதாவது ஒரு அப்பா வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வராரு அப்படின்னு வைக்கும் போதே வி கேன் சே அப்பாவோட பங்கும் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, கொடுத்த பணத்தை கொடுத்துட்டேன், பண்ணிக்கோ நீயாச்சு அரங்கேற்றமாச்சு, சாயந்தரம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து நிற்பேன், அவ்வளோதான். இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் நவ டேஸ். அதுவும் அப்பாஸ், ஐடி அப்பாஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ். ஐ ஹவ் ஒர்க். சில பேர் என்ன ப்ரோக்ராம் கீழே கூட அங்கே உட்காந்து லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. they need to spend some time with the family. This is also என்ன சொல்கிறேன், quality time. This is also quality time. The kids want the parents by them side. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனில்
இந்த டேக்கு மட்டும் இல்லை, இதோட ஜேர்னிக்கே அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸுடைய சப்போர்ட் தேவைப்படும். படிப்பு தான் முக்கியம் அப்படின்னு இல்லை, டான்ஸ் கலை ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து ரிசர்ச்சஸ் நிறைய பண்ணுறாங்க. இந்த டான்ஸ் வந்து ஒரு குழந்தையுடைய ப்ரில்லியன்ஸுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது, எவ்வளோ ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் இந்த டான்ஸில் கொடுத்தா அந்த குழந்தையோட ப்ரில்லியன்ஸு எப்படி வெளிவருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் இப்போ வெளியே வந்தும் கூட அந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் வந்தோடனே டீச்சர் அவள் 8th வந்துட்டா டீச்சர், இதோடு நான் சின்னதாக ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு 12th அப்புறம் வந்து சேர்ந்துக்கிறேன். சின்ன பிரேக், ஜஸ்ட் 5 years, 8, 9, 10, 11, 12. அதுக்குள்ளே அவளுக்குள்ளே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். அப்புறம் பபாய் டோட்டலாக பேக்கப் அண்ட் புட்டிட் இந்த பரணி, அவ்வளோதான், க்ளோஸ். தேவையில்லை. ஈவன் இஃப் யுவர் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் 9th 10th, இல்லை மெடிசன் பண்ணுறாங்களா, இன்ஜினியரிங் பண்ணுறாங்களா, இந்த பரியாலாம் +2 தான் பண்ணுறாங்க அரங்கேற்றம். போன மாதம் வர்ஷா பண்ணியிருக்காங்க, ஷீ இஸ் ஆல்சோ இன் +2. அவங்க இங்கே ஆட அந்த ஆடுறது வந்து அவங்க பிரெயினை வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய ரிசர்ச் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் கூகுளில் போய் படித்து பார்க்கலாம். ஸோ ஆடுறதுங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஃபன் கிடையாது. இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற கலாச்சாரத்தில் கையில் மொபைலையும் டேபையும் லேப்டாப்பையும் வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்க கெட்டு போகிறாங்க. அதுக்கு பதில் அந்த டைமை நீங்கள் கிளாஸஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கிட்ஸை கம்பல் பண்ணி தான் அனுப்பணும். டீச்சர் அவளை ஒரு 2 weeks கிளாஸ்க்கு அனுப்புகிறேன், அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? நமக்கு தெரியாது. வி ஹாவ் டு புஷ் தெம். இது உனக்கு நல்லது செய்ய, ஒரு லெவல் வரட்டும், இப்போ உனக்கு பிடிக்கலையா நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் புஷ் பண்ணி அனுப்புகிற பேரண்ட்ஸோட எந்த குழந்தையும் நிற்க மாட்டாங்க. தே கேரி இட் டில் தேர் டெத் டைம். அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும், இது நம்ம லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது, நம்ம லைஃப்பை கேரி ஆன் பண்ணுறதுக்குன்னு அவங்க உணர்ந்துடுறாங்க. ஆனால் அந்த இப்போ சொல்கிறாங்க அந்த டாக்டர்ஸில் பண்ணுறது தான். இங்கே டாக்டர்ஸ் யாராவது இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க ப்ளீஸ். ஒரு பக்கம் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் டான்ஸ் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த், ஃபார் மென்டல் ஹெல்த், ஃபார் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இன்னொரு பக்கம், அதான் ரிசர்ச்சஸ் பேப்பர்ஸில் நான் சொல்கிறேன், ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை சாரி, ரிசர்ச் பேப்பர்ஸில். ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதை விட பெட்டர் படிக்கிறது பெட்டர் அப்படிங்கிறாங்க. எல்லாமே தான். டாக்டர் படித்தா அம்மா அப்பா டாக்டராக இருந்தால் குழந்தைங்க டாக்டராக தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்பா இன்ஜினியராக இருந்தால் குழந்தை இன்ஜினியராக தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. படிப்பு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியம் ஆர்ட் ஃபார்ம். 2 கண்ணு, ஒரு கண்ணு படிப்பு, ஒரு கண்ணு கலை. நம்ம கலை வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தை நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட நிறுத்தி வைக்கும். நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக தமிழுக்கு போயிட்டேன், ஐம் சாரி. கலை வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தை பிள்ளைகள்கிட்ட சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கட்ஜெட் உலகத்தில் இந்த பிள்ளைகளை கொஞ்சோண்டு காப்பாற்றுறதுக்கு அது கொஞ்சம் நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். அதனால் ஸ்டடீஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், கலையையும் ஒரு பக்கம் வச்சு எல்லாரும் கொண்டு வரணும். நான் ரியாவோட பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயும் அதான் சொல்கிறேன். இப்போது ரியா வந்து இன்றைக்கி +2 வந்தாச்சு, இதுக்கப்புறம் கேரியர் நோக்கி போக தான் வேண்டி இருக்கு. ஆனால் எந்த கெரியருக்கு போனாலும் கூட டான்ஸை ஒரு பேஷனாக வச்சு அவள் கண்டினியூ பண்ணான்னா அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எதிர்காலத்தில் அவளுக்கு பார்க்குற மாப்பிள்ளையும் அதே மாதிரி சப்போர்ட்டிவான மாப்பிள்ளையாக, பிரசாத் சார் மாதிரி நல்ல சப்போர்ட்டிவானவராக பார்த்து, நிஜமா ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்ணலைன்னா என்ன டேலண்ட் இருந்தாலும் இட் வில் பி பேக்ட் அப். ஸோ ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும். இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் தான் அம்மா அப்பா சப்போர்ட்டு, கல்யாணம் ஆகி போயிட்டா ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும். அதனால் அதையெல்லாம் கவனித்து அவளோட ஃப்யூச்சருக்கு கொண்டு போங்க. அதே மாதிரி ரீதி மியூசிக்கில் வராங்க அப்படின்னா மியூசிக்கும் ஈக்குவலி குட் அஸ் டான்ஸ். எல்லா ஆர்ட் ஃபார்மும் ஈக்குவலி குட். அந்த கலைகளை நிறுத்தாமல் கொண்டு போகணுன்னு கேட்டுட்டு இப்போ மியூசிக் செக்ஷனுக்கு போகிறேன். நான் நட்டுவாங்கம்ல ரமா, ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரவுட். நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த மாதிரி நான் காலைல வந்ததுலேருந்து எனக்கு க்ளூ நட்டுவாங்கம், எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. நட்டுவாங்கம் அப்படி தாளத்தில் நிற்குமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன். எல்லாம் நிற்கும், நீ பயப்படாத, நான் இருக்கிறத மறந்துட்டு நீ பாட்டுக்கு வாசி, கரெக்டாக வரும்னு. ஆனால் ஒவ்வொரு ஜதி முடிஞ்சோடனே ஷி வாஸ் லுக்கிங் அட் மீ. நான் ஒன்றுத்துக்கு ஐ வாஸ் ஷோயிங் லைக் திஸ், குட் 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 குட்னு. ஷி டிட் இட் வெல். ஆனால் அந்த பயம், ஃபஸ்ட்டு டைம் ஷி இஸ் டூயிங் நட்டுவாங்கம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ. அதனால் பாட சொன்னால் இப்போ கூட ஆடிடுவாங்க, அது பயம் கிடையாது. ஏன்னா அது நிறைய பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ ரமா இப்போ வந்து 5th அரங்கேற்றம் பண்ணுறாங்களா, 4th அரங்கேற்றம், மேலே 5th இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம். இதுதான் ஆரம்பம். இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான அரங்கேற்றங்கள், 1000 அரங்கேற்றங்கள், பல வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொண்டு சுதப்பிரதாலயா பல வெற்றிகளை பெறணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். வாய்ப்பாட்டில் பாலசுப்ரமணியம் சார் என்ன தான் டீச்சர் ஸ்டபர்னாக இருந்தாலும் சைடில் இருக்கிற சப்போர்ட்டிங் ஆர்கெஸ்ட்ரா சப்போர்ட்டிவாக இல்லை அப்படின்னா நிச்சயமாக கச்சேரி நல்லா இருக்காது. ஏன்னா அவங்க நல்லா இருந்தால் இது சோபிக்கும், இவங்க ஆடிடுவாங்க நல்லா, ஆனால் அவங்களும் நல்லா இருக்கும் பொழுது ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து தான் சோபிக்கும். பாலசுப்ரமணியம் சர்மா சார் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக தன்னுடைய இசையை ரொம்ப அழகாக கொடுத்தார். அதாவது ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்க்கலாம், பாட்டு வந்து முடிஞ்சு டான்ஸர் ஆடி முடித்து ரொம்ப நேரம் ஆலாபனை பண்ணி முடிப்பாங்க. அப்போ நம்ம கிளாப்பெல்லாம் அந்த ஆலாபனைக்குள்ளவே முடிஞ்சிடும். ஆனால் இன்றைக்கி ஷோ அப்படி இல்லை. ஆரம்பத்தில் அவர் கொடுத்துட்றாரு, முடிவை கரெக்டாக டான்ஸருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி கரெக்டாக ஷார்ப்பாக நிறுத்தினார். அதெல்லாம் ரொம்ப நான் கவனித்தேன். சார் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல. சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க சார், வாழ்த்துக்கள். அடுத்தது மிருதங்கத்தில் ஜனார்தனம் சார். லயவாத்தியம் வந்து நட்டுவாங்கத்துக்கு வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு. என்னோட ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் இங்கே சொல்ல விரும்பலேன். நான் ஒரு தடவை திருமதி வைஜெயந்தி மாலாபாலி மேடம்க்கு நட்டுவாங்கம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த நட்டுவாங்கம்க்கு எனக்கு கூட ஒரு சப்போர்ட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மிருதங்கிஸ்ட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டு டைம் வாசிக்கிறாரு. நான் கெஞ்சினேன் அவர்கிட்ட, சார் கொஞ்சம் தயவுசெய்து கணக்கு வழக்கு எழுதி வச்சுக்கோங்க சார், நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் எனக்கு மிஸ் ஆகிடும். ஏன்னா அந்த வைஜெயந்தி மாலா மேடம் வந்து தாளத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அவங்க. ஏன்னா அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கெல்லாம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்ட நாங்கள்லாம் படித்தோம். அது அவங்களுக்கு நட்டுவாங்கம் பண்ணுறதின் மூலமாக பல விஷயங்களை அவங்கள்ட்ட நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ அவர்கிட்ட கெஞ்சி நான் நோட்ஸ் எடுக்க சொன்னேன். மேடம் நீங்கள் வாசிங்க, நான் உங்கள் கூடவே வாசிட்டு வந்துடுவேன், ஜம்முன்னு வருவேன், தாளம் மிஸ்ஸே ஆகாதுன்னாரு. ஆனால் எவ்வளோ சிரமப்பட்டோம் அன்றைக்கி. அவரும் சேர்ந்து தான் சிரமப்பட்டார். ஆனால் அந்த ஒர்க் வந்து இன்றைக்கி நான் என்னால் ஈஸியாக கேட்க முடிஞ்சது. எந்த அளவுக்கு ரமா அந்த ஜதியை ஃபுல்லாக க்ளீனாக சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு 100% மிருதங்கம் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இப்போ நான் சொல்லணுன்னாலே எனக்கும் அவரோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ஜனார்தனம் சார் தாளத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வாசித்து குழந்தையோட ஆட்டத்தை சோபிக்க ரொம்ப அழகாக உறுதுணையாக இருந்தார். வயலின் மிஸ்டர் மதுசூதனன் சார், அவங்கெல்லாம் பெரிய ஜீனியஸ், பெரிய வயதில் முதிர்ந்தவர்கள், என்னோட ரொம்ப பெரியவங்க. அவங்களோட இசையெல்லாம் நான் புகழ்கிறதுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலை. ஆனால் நான் ரொம்ப ரசித்தேன் மதுசூதனன் சார் உங்களுடைய வயலின் இசை. வீணையில் சங்கரராமன் சார், அவரும் அந்த இனிமையான வாத்தியம், அதாவது அந்த அசுர வாத்தியம்னு சொல்லுவாங்க வீணையை, ரொம்ப அற்புதமாக வாசித்தார் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக. ஃப்ளூட்டில் நிதிஷ் கண்ணன், இன்னைக்கு டீம்லேயே அவர் ரொம்ப யங்ஸ்டர்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக ரொம்ப அழகாக வாசித்தார். அதுவும் அந்த வர்ணம் வந்து கிருஷ்ணர் பாட்டு இல்லையா, அந்த கிருஷ்ணர் பாட்டுக்கு ஃப்ளூட்டு தானே முக்கியம். ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது நிதிஷ் சார். ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. மேக்கப் விமல் சார், நான் வர்ஷாவோட அரங்கேற்றத்தை பார்த்தது இப்போ விமல் சார்கிட்ட வரும்போதே சொன்னேன், சார் உங்களோட மேக்கப் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ஃபேஸை மாற்றாமல் இருக்குது. அதான் மேக்கப் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு புருவத்தை மேலே ஏற்றி கண்ணை அப்படி டார்க் ஆக்கி உள்ளே அனுப்பி அதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப நேச்சுரலாக பிரைட்டாக ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கார் மேக்கப்பு. விமல் சாருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் இன்றைக்கி லைட்ஸை அவர் லைட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நான் இங்கே இருந்தேன். சார்லி சார், அவர் இப்போ இருக்காரா என்னன்னு தெரியலை. நான் கூட யோசித்தேன், இவர் ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம்க்கு லைட் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரா இல்லை ஏதாவது ஒரு கேமராவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காரா. இந்த லைட்டாக போடு இந்த லைட்டாக போடு மாற்றி மாற்றி டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஒருத்தரையும். ஆனால் லைட்டிங் எஃபெக்ட் கீழே இருந்து பார்க்கும் போது அதோட எஃபர்ட் நமக்கு இருக்குது இல்லையா, இந்த எஃபர்ட் எடுத்தால் தான் அந்த ரிசல்ட் இருக்கும்னு. ஸோ சார்லி சார் அவருடைய ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு. இது மாதிரி இன்றைக்கி இன்விடேஷன் ஆகட்டும், முக்கியமாக ஐ ஹாவ் டு சே அபவுட் த காம்பேரிங் டுடே. நான் போன ப்ரோக்ராம்லேயும் காம்பேரிங் நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன். ரியலி வண்டர்ஃபுல். பிரியாவோட காம்பேரிங் லைவ்லியாக இருக்குது. எழுதி வச்சதை மட்டும் அப்படியே பன்னு படிக்காமல் ஸ்பாட்டில் ஷீ இஸ் டாக்கிங் அ லாட். அது எங்களுக்கு தெரியும், பேப்பரில் இருந்து பேசுகிறாங்களா, இங்கேருந்து பேசுகிறாங்களா, இங்கேருந்து பேசுகிறாங்களான்னு. ஸோ பிரியாவுடைய காம்பேரிங்கும் இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு ஒரு பெரிய பலம், பக்க பலம்.
ரமா வந்து ஒவ்வொரு அரங்கேற்றத்துக்கும் பிரியாவை தான் காம்பேரிங்க்கு கூப்பிட்றாங்களாம். ஸோ ஐ மிஸ் பிரியா. பிரியா சென்னையில் இருந்தால் நான் கூப்பிட்ருப்பேன். ஸோ ஐ மிஸ் சார். ஸோ ரியலி வண்டர்ஃபுல் பிரியா யோர் ஒர்க்கர்ஸ். ஏன்னா சும்மா செய்யலைன்னு தெரியுது. ஏன்னா ரமாவோட அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஏன்னா இப்போ ப்ரோக்ராம் காம்பேரிங்னா டீச்சர் நீங்கள் லிஸ்ட் அனுப்பிடுங்க, பாட்டு அனுப்பிடுங்க, நாங்கள் எழுதிட்டு வந்துடுவோம் அப்படிம்பாங்க சென்னையிலலாம். ஆனால் இவங்க வந்து ரிஹர்சலில் உட்காடுறாங்களாம். உட்காரும் போது தான் அந்த எமோஷனை கிராப் பண்ணி அவங்களால அதை எழுத முடியும், அவுட்புட் கொடுக்க முடியும். ஸோ பிரியா இஸ் டூயிங் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப் அண்ட் ஷீ இஸ் சப்போர்ட்டிங் அ லாட் வித் ஹர் காம்பேரிங். அது மாதிரி இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ரொம்ப அற்புதமாக பார்த்து பார்த்து செஞ்சுருக்காங்க. குறிப்பாக நான் சொல்லணும், சாயந்தரம் வந்தோடனே அந்த போண்டா பஜ்ஜி அது கூட ரியலி குட் டேஸ்ட், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கேட்ரிங் இங்கே பேர் போடலை, ஆனால் கேட்ரஸ்க்கும் என்னுடைய பிரசாந்தி கேட்ரஸ் அவங்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ நைட் டின்னர் வேறு இருக்கான். எல்லோரும் ப்ரோக்ராமை முழுசாக பார்த்து டின்னர் சாப்பிட்டு போங்க. இன்னொரு 5-6 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இப்போ எப்படி எனர்ஜி இருந்ததோ அதே எனர்ஜி கண்டினியூ ஆகுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ரமா இந்த டான்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய ஆத்மார்த்தமான உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு என்னால் பார்க்க முடியுது. ரியலி ரமா, என்னுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் உனக்கு எப்போவுமே இருக்கும். ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி டு பீயிங் ஹியர் டுடே வித் யூ ஆல். Thank you for giving me this opportunity and sorry for taking a lot of time. So, thank you. What a speech. I mean, it was from the heart, right? And I think today Rama's, Guru Srimati Rama Prasad's day is made. You know, she has scored a centum in her performance, and so is Riya as well. I'm not sure how many of you don't understand Tamil here. Just in short, you know, I would like to explain what Srimati Muttarasa Ravi delivered in her speech. You know, she reminisced the days that she spent with Srimati Rama Prasad as her student, and then she took the effort to appreciate Riya's parents for encouraging her, and brought out the importance that, how important it is for children to pursue an art along with their academics, which is very true, very true. I think today's generation of parents, we all understand that, and we should encourage the future generations as well. And thank you, ma'am, I mean, for appreciating each and every one of us. You know, it takes a lot of effort to do that. And ma'am, thank you for appreciating me. And I'm basically from Chennai, so anytime you want, I'm ready to come. I just enjoy doing this. You know, I enjoy holding the mic and I just speak my mind out. So, thank you. Thank you for that opportunity. Okay, so now the time to speak about the guest of honor here, who is also a proud principal watching her student dance. Srimati Shweta Chakrabarti, after completing her master's with biochemistry from University of Kolkata, started teaching part-time in Lady Brabourne College, Kolkata. 6 months down the line, she relocated to Mumbai and started her career as a higher secondary chemistry teacher at Ryan International School, Karghar, Navi, Mumbai. Later, in 2009, she got transferred to Bangalore and joined Ryan International School, Kundrahalli, Bangalore. In the year 2011, she became the principal of Ryan Global School, Kundrahalli, Bangalore. She won a gold medal in the Frank Anthony Debate national level competition and holds immense interest in hosting shows and training students as well as teachers for different occasions. She has immense interest in painting and won a gold medal in competitions held at global level. Her interest in the field of dance was from the age of 6, when she started learning dance, both forms of classicals, Bharatanatyam and Manipuri, at Suragama Tankumni Kutti Dance School, franchisee. Did I pronounce that right? Ma'am, we request you to speak a few words.
Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, our chief guest, and Ria, Riddhi, and the entire family. I really should say that all the Ryanites present here are feeling so proud to see Ria's presentation, isn't it? She is indeed a pride for our school. A pride just not because she is a wonderful dancer, but I should say a pride for our school with her entire attitude, her diligence, her humility, everything. Everything is worth praise. And I will start recalling maybe when she was in grade 9. She participated, gave her name to Ryan's Got Talent. It was not only among the 3,000 plus students of Ryan Kundanahalli. She was shortlisted, went for the final, and then the second round was among all the 5 schools of Ryan in Bangalore. And there, she and Roshni, both of them, they did a duet performance, and they won the first prize. So you can understand what a talent she was 5 years back. And obviously, with the guidance of a lovely teacher, and I could see ma'am every time she's doing some certain moves and every time she's expressing herself, ma'am was a proud teacher watching, and the smile of pride which was in her face was really something which I feel all the teachers of Ria who are here, and including me, we are feeling the same. All her friends, I could see many of them here, they are also feeling equally proud seeing her presentation. 3 presentations, and the last one at a stretch of 30 minutes with no lack of expression right from the beginning till the end. Expressions, articulations, her entire body language, I should say it gave goosebumps. I think everyone here, there was pin drop silence. There is so much noise, so we could make out that how much Ria had grabbed the audience with her performance. Indeed, and Ryan's Got Talent was the beginning for her. And then Karnataka ICSE State Association topper, and many more functions. I always have noticed whenever she has performed on stage, we missed her performance last 2 years because of pandemic. But before that, whenever she had performed in a group also, every audience attention she will catch with her gesture, with her expression and her, I should say, her wonderful sweet smile. That greet which she does to all her teachers, to me, to all her friends, her smile itself explains her simplicity. Her smile itself explains how good she is at heart. Because people cannot basically smile if the smiling which comes with her eyes expression and everything. And now also her, in the last presentation when she was supposed to be sad, and in between the glimpses of smile, she was smiling with her eyes, I think. Her smile is the most attractive part of her body language. I really now go to Riddhi, and I apologize to Riddhi for calling her Ria so many times when I have taken her class. And every time, not getting annoyed, she will say, "Ma'am, Riddhi." So she never had lost her, I should say, her temper or anything. Why ma'am is always calling me Ria instead of Riddhi? Because I think Ria had put an imprint on our heart, and Riddhi now with her singing, you all heard her singing a classical song in beginning. We heard her singing even Western, and she had mastered every style, every art of singing. So I should say I'm equally proud being a mentor or a teacher for both the sisters. So Riddhi, Ria, and I agree completely to ma'am. This can happen with a motivation which can come from both the parents. Ramya and Mr. Rohit, I had seen them over the PTM, their patience,
every teacher's words were taken, and every support they have given to the school and the students. And no wonder such humility, such support from a parents can really bring up two gems like this. So hats off to the lovely parents. I being a parent, at times I feel that something I haven't done so much what they have done for their kids. And again, ma'am, the teacher, the guru. So you are so proud. I need not tell anything else to express your pride, ma'am. I have seen the every expression of your pride with each and every move of yours. I will not take much time, but yes, the entire orchestra, right from Ridungam, the flute, when especially the koel sound was made, it was so beautiful. The veena, the violin, everyone, and nevertheless, the lead singer. So we obviously were more engrossed in watching Ria performing, but the performance wouldn't have been that great if not the singing and the supporting orchestra would have been that good. And now, ma'am had mentioned, I was just telling ma'am, I was so surprised that seeing that she didn't even forget to mention the catering services. So really, so she taught me these few things. Every people, the people who is putting the light on the stage at present on me, Charles, we have been knowing you since ages, I suppose. And we have seen your work, and you with your smile and your presence everywhere, I think brings in more beauty to every show which you have done for everyone. So this is not the first Arangetram which you have covered. You have covered many. You have covered most of the shows of Ryan as well. So again, a lovely thing, a lovely team of yours, Charles. And last but not the least, ma'am, you're Priya, right, ma'am? So Miss Priya, who said that speaking is a cakewalk for you, right? So no wonder. I think when I was first greeted by Ramya and she told me you had to speak for 5 minutes, I don't know if I am keeping the target or not. I thought, okay, every day morning in the assembly I stand and blabber. But when the program started, I thought, oh my God, this is a different crowd. Can I really address this crowd? And thank God, God has given me strength that I had addressed the crowd. And a wonderful audience. Greetings to all of you. Have a lovely evening. I end up here. Thank you. Thank you, ma'am. When it comes to appreciating people, I think, celebrities like them, they're very generous, and that's something that we have to learn from them, right? They are so generous in appreciating and recognizing everybody's effort. Thank you, both of you. Srimati Muttarasi ma'am has traveled all the way from Chennai to be here today. And our dear principal, she had some instances in her family, but in spite of that, she's here to make this evening special for Ria and Riddhi. Thank you, ma'am. Thank you. May I now request the guests to please be seated amongst the audience. We will continue with the middle segment of this evening. May I request the orchestra to please take their positions. The middle segment of the program will highlight on the aspects of bhavam, ragam and talam.
The first recital in this segment is a beautiful dedication to our esteemed chief guest, guest of honor, Ria's mother in particular, and our Guru, Srimati Rama Prasad, and all the women seated here in this arena, and the online viewers and the outside world. Vellai Thamarai Poovil is an excellent song composed by the great poet Mahakavi Subramanya Bharadiyar, a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, and social reformer. He was a pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all time. He fought for the emancipation of women against child marriage, vehemently opposed the caste system, and stood for reforming society and religion. His literary work has many poems and songs glorifying self-empowered women. This recital is a dedication to our esteemed chief guest, guest of honor, Guru, Ria's mother, and all the women inside and outside this arena and online watching this program. In Vellai Thamarai Poovil, he glorifies goddess Saraswati, who resides in a white lotus flower. Her presence is felt in the sweet, mellifluous sound of veena. She resides in the heart of those poets who compose and sing songs that ring in great joy to the listeners. Goddess Saraswati is there as the inner meaning of Vedas, which depict the truth and facts of life. She is there in the words of sages who mean only good for every being around them. She is there in the beautiful songs that the women sing, in the innocent blabber of young children, in the voice of the koel bird, and in the tongue of parrots which utter cute, lovely words. She is a personification of beauty and resides in every single beautiful thing that exists in this material world. Vellai Thamarai Poovil, set in Ragam, Beam Plus and Adi Thalam. Thank you, Priya. I had to peep in now, and this is the choreography done by my sweet guru, Srimati Muttarasi Ravi ma'am. It's a perfect dedication because she taught me this when I went to Chennai to perform in our 20th anniversary of her school. And thank you, Auntie. And this is a special dedication mainly to showcase your choreography to the audience here in Bangalore. Thank you so much. குலவும்
தேடி உணர்ந்தே போதும் வேதத்தில் உள்ளின்று ஒளிர்வாய் உள்ளதா குரு தேடி உணர்ந்தே போதும் வேதத்தில் உள்ளின்று ஒளிர்வாய் உள்ளதா குரு தேடி உணர்ந்தேன் ஓதும் வேதத்தில் உள்நின்று ஒளிவார் கள்ளமற்ற முதிவர்கள் கூறும் கருணை வாசகத்துள் பொருளவார் கள்ளமற்ற முதிவர்கள் கூறும் கருணை வாசகத்துள் பொருளவாய் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாய் வீணை செய்யும் ஒலியில் இருப்பாய் மாதர் தீக்குரல் பாட்டிலிருப்பாள் மாதர் தீக்குரல் பாட்டிலிருப்பாள் மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ள மாதர் தீக்குரல் பாட்டிலிருப்பாள் மக்கள் பேசும் மழலையில் உள்ள கீதம் பாடும் குயிலின் குரலை கிளியின் நாவில் இருப்பிடம் கொண்டார் கீதம் பாடும் குயிலின் குரலை கிளியின் நாவில் இருப்பிடம் கொண்டார் கோதர் கண்ட தொழிலிடை தாகி குலவு சித்திரம் கோபுரம் கோவில் கோதர் கண்ட தொழிலிடை தாகி குலவு சித்திரம் கோபுரம் கோவில் ஈதனையேத்திய எழிலிடை ஊற்றார் இன்பமே வழிவாகிட தேற்றார் ஈதனையேத்திய எழிலிடை ஊற்றார் இன்பமே வழிவாகிட தேற்றார் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் வீணை செய்யும் ஒலியில் இருப்பாள் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பாள் வீணை செய்யும் ஒலியில் இருப்பாள் கொள்ளையாபம் குலவும் கவிதை கூறும் பாவர் உலகில் இருப்பார் வெள்ளை தாமரை பூவில் இருப்பார் வீணை செய்யும் ஒலியில் Riya looked Sakshat Saraswati on stage when she sat down in that beginning posture with an off-white costume just apt for this recital. Riya is her mother's darling, and through this performance, she wished to express her gratitude to her mother, Srimati Ramya, for her support, motivation, and encouragement.
So this recital was a beautiful dedication from disciple Srimati Rama Prasad to her guru Srimati Muttarasi Ravi, and the performer Riya to her mother, her guru, and her principal, and everybody here. So I wish to share a very interesting thing, about Riya's childhood. So when Srimati Ramya, she decided to make her child a dancer when Riya was a little fetus inside her womb. Riya would fiercely kick her mother whenever music was played. During the 9th month of her pregnancy, she experienced a day where she did not feel any movements and she was worried. Then it struck her mind. She played music and Riya started her rhythmic kicks. So the decision was very simple and straightforward for Riya's parents. So Bharatanatyam was the art form for Riya. The decision was made then, even before she was born. And as a 5-month-old kid, whenever any random music was played in the house, Riya would shake her body, but in rhythm. See, that is important. So such a beautiful dancer and talent that Riya has. Vellai Thamari Poovil, to include that in today's repertoire, was Srimati Ramya's interest. And I think she spent a lot of time buying an apt costume, designing the color combinations for this recital. So thank you, Ramya, and I think a round of applause for her as well. And Muttarasi ma'am, what a beautiful choreography. Thank you so much. It was a pleasure. And Srimati Rama Prasad, thank you for selecting this item as well. Before our next recital, I would like to speak a few lines about the interesting duo in the string section today, the violinist Vidwan Shri Madhusudan and the veena artist Vidwan Shri Shankararaman. Vidwan Shri Madhusudan, our violinist, hails from a music family. He started learning vocal under the tutelage of his father, Karnataka Kalashri N.L. Cheluvaraj. He also learnt violin from eminent artists like Vidwan Alsur S. Chandrasekhar and Vidwan Anur S. Ramakrishna. He is a rank holder in the violin exam conducted by Karnataka State Higher Education Board. Shri Madhusudan has won many prizes and awards. Thank you, sir, for your presence today and always for entertaining us with your great sense of humor. As I mentioned in the previous Arangetrams, we are the fortunate few who have laughed our hearts out to his jokes and his no jokes with our Mridangam sir. The veena is probably one of the oldest and most authentic instruments of our country, but there aren't too many artists to perform at the professional level. One artist who has dedicated himself and his artistic journey to playing the veena is Vidwan Shri Shankararaman. A senior in terms of experience, young and energetic at heart, age is just a number for this gentleman, a huge source of inspiration for each one of us. Vidwan Shri Shankararaman has shown profound interest in music, which naturally came to him from his mother, Srimati Meenakshi Narayanan, who herself was an accomplished veena player. He considers himself to be fortunate to get trained from veena artist Srimati Rajeshwari Padmanabhan of Tamil Nadu, who retired as principal of Kalakshetra, Chennai. Besides being a naturally gifted veena player, his deep love for music has prompted him to leave a job in the leading IT industry. In an industry where he served for 20 years in the capacity of a tool room quality engineer, not IT. This lecture demonstration on veena has been widely appreciated by many Western audiences for whom he has performed exclusively on various occasions. He was recognized as the Artist of the Year in 2008 by Karnataka Ganakala Parishad and has many other titles to his credit. Sir, thank you for being here today and inspiring all of us to be young. I wish we stay active and young as you do.
His contribution to dancers and their performances, dance projects are being greatly appreciated by the dance fraternity in Bangalore and abroad. Even today, he travels, he drives on his own, he carries the veena on his own. So I think he deserves a generous round of applause. Thank you. The next recital on stage is a padam, Varuga Varuga, in praise of Lord Muruga. A padam is a song of devotion structured with a slow tempo. It's very important for a dancer to understand the meaning of the whole song, meaning of each line in the song, and meaning of each word in each line. Varuga Varuga is a padam soaked in bhakti towards Lord Muruga. An ardent devotee is eagerly awaiting the arrival of Lord Muruga and sings in grief, unable to understand why people around look down on her. She wishes to see Lord Muruga, who performed the Sura Samharam in a place called Tiruchendur, married Devayanai in a place called Tirupangundram, and Valli in a place called Tirutani. This devotee is sincerely praying to Lord Muruga to get a glimpse of his handsome face, along with his consorts, Valli and Devayanai. Varuga Varuga in Ragam Sumanasa Ranjini and Talam Adi. அழைத்தேனே வருக வருகவென்று அழைத்தேனே சுவாமி வருக வருகவென்று அழைத்தேனே சுவாமி வருக வருகவென்று அழைத்தேனே சுவாமி வருகவென்றழைத்தும் மாறாததே சுவாமி வருக வருகவென்று அழைத்தேனே
அங்கும் இங்கும் சென்று அல்லல் படுவதே, அங்கும் இங்கும் சென்று அல்லல் படுவதே, அவனில் உள்ளோரவமானத்தோடு பார்ப்பதே, அவனில் உள்ளோர் அவமானத்தோடு பார்ப்பதே, அங்கும் இங்கும் சென்று அல்லல் படுவதே, அவனில் உள்ளோரவமானத்தோடு பார்ப்பதே, வருக வருகவென்று அழைத்தேனே சுவாமி, வருக வேளைதோ ஆராதனை சுவாமி, வருக வருக வேளைத்தேனே திருச்செந்தூரில் சூரனை சங்காரம் செய்து, திருச்செந்தூரில் சூரனை சம்ஹாரம் செய்து, திருச்செந்தூரில் சூரனை சங்காரம் செய்து, திருச்செந்தூரில் சூரனை சம்ஹாரம் செய்து, திருப்பரம் குன்றத்தில் தெய்வ யானை மனம் செய்து, திருப்பரம் குன்றத்தில் தெய்வ யானை மனம் செய்து, திருத்தணியில் குறமகளை கைப்பிடித்து, திருத்தணியில் குறமகளை கைப்பிடித்து, திருப்பாதங்களில் கிருஷ்ணராக படிந்து, திருப்பாதங்களில் கிருஷ்ணராக படிந்து, திருச்செந்தூரில் சூரனை சம்ஹாரம் செய்து, திருப்பரம் குன்றத்தில் தெய்வ யானை மனம் செய்து, திருத்தணியில் குறமகளை கைப்பிடித்து, திருப்பாதங்களில் கிருஷ்ணதாஸ் பணிது, சாம்பரி தனி பமகத கத மக பம நிபனி தக பமதினி தனி பமகத கத மக பம நிபனி தக மகதனி பனி தனி பம தக மகதனி நிதக தக மபனி தக பனி தக நிதக தக மபனி மகதனி தனி பம மகதனி நிதக தக மபனி வருக வருக என்று அழைத்தேனே சுவாமி, வருக வேளைதோ ஆராதனை சுவாமி, வருக வருக என்று அழைத்தேனே சுவாமி, Another entertaining performance. And what a beautiful idea to start the padam with the Sanchari Bhavam. See, choreography is just not, putting in some steps and, introducing some expressions. We need to have a creative mind. Srimati Rama Prasad, hats off. Thank you. All the choreography so far in all the 3 Arangetrams that you did in the last 3 months, I think you deserve a lot of appreciation. Thank you.
And you have done a lot of proud for your guru here, sitting here. That expression of Sura Samharam from Riya, awesome, simply superb. She was too good. On that note, let's take another short break to felicitate our gurus, accompanying artists, supporting artists who contributed for this evening. May I request Guru Srimati Rama Prasad to please come to the center stage. And I request Srimati Ramya and Riya to present her the token of appreciation. Srimati Rama Prasad, you need to be in the center of the stage. This is not Varsha's Arangetram. This is your time, please. Ladies and gentlemen, a round of applause. That's very nice for Sri Rohit and his brother to join us on stage. May I now request Srimati M. Saraswati Sukumar to please come on stage to receive her token of appreciation from her disciple, Riddhi. Another proud guru today. Srimati M.V. Saraswati Sukumar hails from a musically inclined family in Mysore, her great aunts being Vainika Vidwans, and her father pursuing Veena from the Shishya of legendary Vainika Subanna. Srimati Saraswati started learning music from the age of 7 with Srimati Jaya Bharati, who belongs to the Mysore Ganapatigal family. She worked in corporate sector, health, IT care for almost 20 years as senior lead and content development. She quit the profession and pursued music, learning Dasa Sahitya from Srimati Malati and currently under the tutelage of Vidwan S. Soumya. She has been teaching many students for the past 8 years across age groups from 5 years to 65 years, encouraging them to pursue music, helping them get certification from Annamalai University and Karnataka Board. Her students have won several prizes in school competitions and other platforms like Bhajan Samrat in Shankara TV. Srimati Saraswati has given performances in various temple festivals in Bemal Layout, Ramanuja Samskriti Bhavan in Malleshwaram and Melkota to celebrate Vaikunta Egadesi, Ramanujacharya Millennium Year, Tyagarajar and Purandara Dasar Aradhana functions with her gurus and students. Thank you so much, ma'am, for training Riddhi. She's a fabulous singer. It's an honor and pleasure to know you. Thank you so much. May I now request Guru Srimati Rama Prasad to speak a few words. Shri Gurubhyo Namaha. What else would I want than having my own guru there in the front seat? Janma Sabalya Madanjita. Thank you, Auntie. I know how busy she is as a guru. As as even a grandmother, she has a very cute 2 grandchildren, parent, and she is still looking the same way she looked 30 years back. So all of us in my home are behind me. You're calling her auntie, don't you think it's a shame? You look older to her and she looks so young. And
Yes, for me, my guru is beautiful, someone very down to earth. And more than dancing, what I learned from my guru is how to be humble, how to be down to earth, and how to treat your own students as your own daughter. So today you must have seen my son was sleeping in a lap for the first 1 hour, and that is my auntie. If anyone can have a guru of this kind, whatever we have achieved is nothing, and whatever experience she has given us, I feel we can really go up a little more. I'll make sure that you are feeling more proud in the future years, Auntie. Sorry if you have committed any mistakes today because it was nervous. First time we are doing something in front of you, and I definitely feel honored. And thank you, Principal Ma'am. Thank you so much for your valuable time. We know as Principal how busy you are, and in spite of that, you took time to encourage Ria. And Ria is extremely fortunate to have Principal like you. So, because you could, remember your students' achievements, and that proves that how good principal you are. Thank you so much for being here, ma'am. Yes, about Ria, she's excellent and fantastic student. I've been seeing her when she was 5 years old, and today she is a beautiful heroine of, 17, 18 years old. And as Priya rightly said, I've never heard Ria's voice till now. I would generally ask her to open her mouth, at least to hear how her voice is. But I'm unfortunate as till now she has not opened her mouth in the classes. Maybe I just talk too much a lot in class and not allowing them to open their mouth. I don't know, but yes, the kind of experience Auntie gave, and that is what is more important. She taught us to be how good a human being can be, to be a better citizens of India than being dancers alone. She is coming from a very, 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 very big parampariyam. If you see a family tree, N.S. Krishnan, Maduram Amma, she is a granddaughter of such big family, and you can never see that in our body language either. So she has really taught us so many things. I've traveled with her for 4 years, and I thank my Attimber, my brother-in-law, for introducing her to me, because like how my guru told, after 12th, I had put everything, packed and kept it on top. Because I don't know why I took first group in the world, physics, chemistry, maths. Seriously don't know why I took that. So I just kept everything in the loft. And that is when I met my great guru, who gave me a lot of experience. In the matter of 4 years, she has taken me to some at least 250 to 300 performances. And she has been protecting us like her own child. And that is what we try to, inherit to our students back home. So thank you so much, Auntie. Without your love and affection, I don't think I must have, come to this level. So all the credits goes to you, and same to our uncle. Uncle, we wanted him to come because he will not talk to us a word. He has not done any loose talk. I'm talking about Auntie's husband. He has traveled with us to all the programs, and he's been protecting us like anything, like his own daughter. He'll be just outside our room all the time protecting us. And that is why we all are still able to continue our culture and tradition more importantly than anything else. We see everyone hugging each other, but back, when we were learning under our guru, we used to never even touch each other. And that is what she taught me even now, like, how to be dignified human being, and our culture and tradition matters the most than anything else. So thank you so much for imparting such kind of values. And that makes a lot of difference. We are not here to just teach them adavus or kirtanas or padams. We are here to make sure that our future generations are having a very good handle on all these art, culture, traditions. And thank you so much for all that, Auntie. And I really got it, especially only from you. Yeah, thanks to Ramya and Rohit, excellent arrangements. Like Auntie said, if the parents were not cooperating, we cannot bring the kid to this extent. When they come to 11th and 12th, they'll go to Akash, Baijus, Alan. Monday to Friday, 9 to 12, they are occupied. Saturday, only 6 to 9 classes. So when can I have dance class? Somewhere at 12 o'clock in midnight, they are free. You can teach them that time. So please, parents, give them some refreshment to their mind. Let them also dance their soul out. Let them have some energy, flush to their brain, so they are really active and very good, like they can also prove in their academics if they have all these, cultural activities in their back. For me, my auntie gave this experience, and that is what kind of kick-started for me to push this forward. So without her experience, without her
being so humble, I don't think my second innings would have ever started. So today is the day where we are able to prove something in front of her, and that is my day of achievement. Thank you so much, dear auntie, for being here for us. And Ria proved an excellent Abhinaya. I used to really wonder, is she really listening to me or is she just blank looking at me? But today she just proved that whatever she had taken has given it back so beautifully in the stage. Extremely proud of you, Ria. Thank you so much for that flawless rendition. And most importantly, I'm a very, very junior person in this field. And without the support of the lovely orchestra, I don't think I would have reached this far. I'm going to really miss the live orchestra rehearsals in my studio, because they all used to make it so lively. That entire day used to be so energetic, and they all are very, very senior in front of us, but still would treat me with the same level of love and affection they would treat the other senior gurus. So thank you so much, each and every one of you in my ensemble, for supporting Ria and myself to come this far. And thank you, Priya. As usual, you are excellent. She has become more like my own twin sister. We both relate a lot to each other, and her flawless, like my auntie said, she is extremely genuine in what she says. It is not the word that she reads. She really reads from her heart. And thank you so much for that dedication. Thank you, Charles sir. Thank you, Kali sir. Thank you, Vijay Costumes. Thank you so much, each and every vendor. Our makeup artist, everyone, Vimal Raj sir, and even the caterer today. Thank you so much for supporting our school all the time, and thank you for being an excellent audience. Thank you, and thanks to my family who have been supporting me to carry forward all my achievements so far. And thank you so much. Sorry if I missed on somebody, but our sincere thanks to each and every one of you. Thanks for being here today. Thank you so much. Thank you, Rama. You were flawless in your speech too. May I now request Shri Rohit Vimbar to continue with the felicitations. Blessed with a voice that has the right culture and tonal quality for Bharatanatyam recitals is our vocalist, Vidwan Shri Balasubramanya Sharma. Sir, we request you to please come on stage. Jadis and swaras were skillfully handled with experience, like our chief guest mentioned. Our Mridangam artist, Vidwan Shri Janardhanan. The most lively person in this team. There is no melody in music without a string instrument. Vidwan Shri Madhusudan's violin enhanced the vocal rendition today. May I request you to please come on stage, sir. Our Veena Vidwan, Sri Shankararaman, was a great addition to the string family. Sir, please come on stage to receive your token of appreciation. The zealous melody in today's program, just the sound of that cuckoo bird, is contributed from the flute Vidwan, Sri Nitish Kankal. The value of any art is tied to the supporting artists. We would like to thank them as well today for enhancing the program. We would like to call upon stage Vijaya Costumes for the beautiful costume designs for Ria.
He designed the costumes for all the 3 Bharatanatyam recitals that happened since October. The hero of this stage, the backbone of CMRIT Auditorium. We would like to thank Mr. Charles David, stage decor, light, videography, and event management. Request you to please come on stage, sir. Thank you for supporting the school again and again for all their performances. We thank Shri Balachandra Kali for photography, invite design, and brochure. The camera got a break finally. Somebody has to click him. Thank you for that. We thank Prashanti Caterers, not only for the yummy snacks, but also for the dinner that we're going to have. Prashanti Caterers on stage, please. Okay, we will hand over at the dinner venue. Now we would like to thank the person who made Riya look so beautiful on stage, the makeup artist, Shri Vimal Kanakaraj. He is so experienced and so quick in helping the artist during the costume changes. Even now, Riya has gone in for a costume change, and he's here already. He's done his job. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everybody. Last but not the least, we definitely have to felicitate our MC for today, Srimati Priya Ashok. A big round of applause for the flawless introduction, both for the songs as well as for each and every dignitaries out here. Thank you, Priya. This is heavy. Just a minute, please. May I now request Guru and the accompanying artists to take their positions. We will begin the last segment of today's program. The next recital will be Kanjadalaya Dakshi. This Kriti is a beautiful composition by Sri Muthuswami Dikshidhar in praise of goddess Kamakshi of Kanchi. He addresses the goddess as the one who has large eyes like a lotus leaf and one who is dear to goddess Lakshmi. She has a majestic gait like an elephant and beautiful feet adorned with gems. She is the parrot encased in the cage of Lord Shiva. She is blemishless with a lotus face and destroys all afflictions. Sri Muthuswami Dikshidhar considers goddess Kamakshi as an embodiment of single and multiple syllable Eka Aneka Akshari mantras. She is resplendent and symbolizes auspiciousness to those who worship her
with steadfast devotion. In the Pallavi of Kanjadalaya Dakshi, we can see Riya portraying the sequence where Manmada, the symbol of love, was reduced to ashes by Lord Shiva. One of the commander-in-chief from his army collects the ashes and makes a doll which was given life by Lord Shiva as a young boy. This young boy grows up to be the demon Bandasura, causing atrocities and oppression to all the devotees and gods in Kailasa. The devotees seek the help of goddess Kamakshi, and she appears in the midst of a Sri Chakra that arose out of a great sacrifice. The goddess waged a war to defeat Bandasura with the help of an army of Shaktis and Siddhis who were the occupants of her golden fortress or the Sri Chakra. She revived Manmada but kept him in Ananga, which basically means without form, and assumed the sugarcane bow, flower arrows, and the vehicle parrot, thus keeping the power of Kama with her. Srinagara on Mount Meru became her abode, with a cot made of precious gems and 4 legs from Brahma, Vishnu, Rudra, and Maheshwara, and a coverlet by Sadashiva. The great goddess who performs the Panchakritya dance sits on the lap of Kameshwara. Riya has blossomed into a confident performer capable of handling complex abhinayas. She performed Devi Niye Tunai in her Salangai Pujai recital, and she is now set to show us all her transition into a mature performer through this penultimate performance, Kanjadalaya Dakshi, composed in the beautiful Ragam Manohari set to Adi Talam. Kanjadalaya Dakshi, Kanjadalaya Dakshi, Kamakshi, Kanjadalaya Dakshi, Kamakshi, Kanjadalaya Dakshi, Kamakshi, Kanjadalaya Dakshi, Kamakshi,
शशिवदने सुरदने रागा शशिवदने सुरदने रागा शशिवदने सुरदने रक्षित मदने रत्नसदने रागा शशिवदने सुरदने रक्षित मदने रत्नसदने श्रीकाञ्चन वसने सुरदने श्रीकाञ्चन वसने सुरदने शृङ्गाराश्रय मन्दहसने श्रीकाञ्चन वसने सुरदने शृङ्गाराश्रय मन्दहसने एकानेकाक्षरि भुवनेश्वरि एकानादामृतझरि भास्वरि एकाग्रमनोदयकरि श्रीकरि एकाम्बेशगृहेश्वरि शङ्करि पञ्चदलाव्यक्षि एकानेकाक्षरि भुवनेश्वरि एकानादामृतझरि भास्वरि एकाग्रमनोदयकरि श्रीकरि एकाम्बेशगृहेश्वरि शङ्करि द सनि द ब ग ब ब नि द ब ब ग स सनि द द ग द ग म ब नि द द सनि द ब ब ग म ब नि द ब ब ग द सनि द द ग द ग म ब नि द सनि द ग द म ग द नि द ब नि नि द सनि द ब ब ग द नि द ग म ब नि द सनि द ग द म ग द नि द ब नि नि द द सनि द ब ब ग द नि द ग म ब नि ग जरलाय दक्षि कमाक्षि कमला मनोहरि त्रिभुवे सुन्दरि कंददलाय दक्षि Another scintillating performance. What a beautiful choreography. I must again, appreciate little Varsha who assisted her mother in this choreography. And she also helped me understand, what Riya is going to be performing in the Pallavi and, in the entire performance. So thank you, Varsha. Thanks a lot for all your inputs. I think we all definitely need to praise Guru Rama Prasad again for her choreography, because she had beautiful choice of recitals in this Arangetram. And so far in all the 4 Arangetrams that she has done, she has not repeated any performance. Yes. In today's Arangetram, a lot of thought process, a lot of work has gone behind, which is very obvious on stage. See, it started off with Lord Ganesha, Lord Shiva, and then Saraswati, Krishna, and then Saraswati, Muruga, and now Kamakshi. And what costumes! I must congratulate Vijaya Costumes, and I think Ramya, and a collective work, right? I'm sure inputs from the Guru as well. She looked Sakshat Kamakshi Devi on stage. The color combination of this costume, right? So a lot of thought process has gone behind. Just the parrot was missing. She can't obviously dance with the parrot on her shoulders. So
It's amazing how much of work goes into such programs. So I wish to thank and congratulate all of them who has worked tirelessly to put together this program for us. I'm happy to speak a few lines about our lively, energetic solo artist of rhythm section, the backbone of this team, as our chief guest rightly said. Our Mridangam Vidwan, Shri Janardana Rao. His ending note, or the last sound that we hear from his Mridangam, gives a different feel to the whole performance. Natwangam and Mridangam go hand in hand, just like our chief guest said. And Vidwan Shri Janardana Rao lend his support tirelessly to our Guru today. Yes. He was the cue master, and sir, I think you passed the exam. Yes. Vidwan S. Janardana Rao started his Mridangam training under his grandfather, Shri Hari Krishna Patro, at the age of 7. He moved to Bangalore to take training from Guru Vidwan M. Srinivasa Rao and Vidwan M. Vasudeva Rao. Graded artist for All India Radio and Doordarshan, he has performed across the globe since the age of 16. Natya Taranga organization has conferred Rashtriya Kala Poshak Sanman for his contribution in the field of music and dance. He is also a recipient of Kalashri Award from the organization Kalam Shu. Sir, thank you for being here today again. The youngest member of the team, the person who played the sound of the cuckoo today, he stole the show, actually, is Vidwan Nitish Kankal. His introductory notes and the harmonial interludes in the recitals are mind-boggling. The solo wind instrument artist, Sri Nitish Kankal's flute recital is always a treat to our ears. He has the experience and knowledge to play the interludes at the right places to enhance the music component of every performance. Vidwan Sri Nitish Kankal, an extremely talented flautist, was initiated into this divine art form of Carnatic music at the young age of 10 years. He acquired basic lessons and flute technique from Vidwan Vishwanath and Vidwan K.U. Raghavendra Rao. Sri Nitish rendered his first performance in the year 2005. Unstinting support from his parents and vigorous training from his gurus has taken him way ahead of his peers in this art form. Sri Nitish is an established flautist in the world of dance music. Thank you, sir, for being here. Thank you for your contribution. Ladies and gentlemen, before we move on to the finale recital, a few more interesting words about Ria. She is a voracious reader, and that's one aspect of her which helped her in performing all the characters that she portrayed today with so much perfection, because she reads about each one of them. So hats off, Ria. Please continue your journey of dance. I wish you give many more stage performances. We move on to the finale recital from Ria. A beautiful team of profound artists have supported her this evening. Let's have another round of applause for them. The rehearsal sessions were so lively, thanks to the team here. The last performance is a Tilana, a short and crisp dance of joy that concludes the Bharatanatyam repertoire. The beauty of a Tilana lies in the ability of the dancer to coordinate hand, eye, and head movements skillfully and gracefully in rhythm. Ria decided on this fast-paced Tilana for her Arangetram the day she learned the dance from her guru. And she is so perfect in this Tilana that many times Srimati Rama Prasad has asked her to teach the younger students. She is extremely comfortable reciting this choreography and love to perform that for you all. Let's welcome Ria on stage for one last time to give us a finale performance in Ragam Simendra Madhyam set to Adi Talam. This recital will end with a Mangalam to invoke blessings and thank each one of you here and the online viewers. Ria's parents, Shri Rohit Vembar and Srimati Thirumagal Ramya, will preside over the word of thanks, and Ria will conclude the evening with her speech. I thank each one of you
and the viewers online for taking time to see this program and for being such a wonderful audience. I had a great time presenting the program, and I thank once again Guru Srimati Rama Prasad, the dance school, and Ria's parents. And I also wish to thank my dear friend Sonali, who introduced me to Guru Srimati Rama Prasad, and through that I got this beautiful opportunity to be the anchor for 4 Arangetrams in a row. Thank you so much, Sonali. She is also in the US now, watching the program online. I congratulate Ria and Riddhi. You guys, you children are awesome. Bless you. I wish you all the best for your future performances. And hope all of you have a very good evening, the rest of the evening. Enjoy the dinner. And after the performance, please, all of you stay back, especially the artists and myself, Srimati Rama. We will take a picture. That's a memorabilia for us. So that's important. All of you have a great evening and great dinner. I take leave and I sign off. Thank you. Nadratadhim dum dratadhim tanananari Nadratadhim dum dratadhim tanananari Nurudadhim idadadhim didanadratadhim dum dratadhim tanananari Nurudadhim idadadhim didanadratadhim dum dratadhim
sir. All right, I think this is going to be a very tough moment for me because I'm still gathering my emotions. So please pardon me if I have a slip of tongue, or slip of tongue you, as we funnily call it sometimes. So I think firstly, I mean, of course, I'm very proud of my daughter, both of them. She sang very well. I got a lot of lovely wishes from people, so I'll hope that I'll be able to pass on all of that to my daughters. And I hope they can revel in this glory for some more days. But, you know, just on a lighter note, a small joke for Shweta ma'am. You know, very, very unfortunate. Riddhi has her exams from tomorrow. She can't bask in the glory for too long. So, you know, maybe that needs to be rethinked. But thank you very much for all the musicians. You know, great performances, sir. I think, you know, along with Ria's performance, the performance of the musicians was extremely mesmerizing. I think I'm still overcoming some of the, and I think what I really took and sat and took notice was the flutist at that particular moment when he started off, and you know, some of those extremely critical times when he started off with his flute was mesmerizing and just out of the world. With no disrespect to anybody else, but everyone was just amazing. I think all this would not have been achieved without her guru, Sri Rama Prasad, and you know, the way she's been supporting Ria all throughout this journey. Extremely, you know, thankful to her and the way she has been through us during the challenges, during her exams. She was very supportive every time Ria did not want to do dance on a particular day. But made sure that she's constantly encouraging her and encouraging us as well. I think especially as now Ria has branded me a non-dancer, you know, I think it's something which I have, you know, definitely earned over a period of time. I'm learning along with Ria, to be very honest. Every time she performs, I keep asking her, what does it mean? How should I look at it? Which God is this? There have been very, very basic questions that I've asked her. And she's probably been the most upset when I ask her this question, saying, how did you know? I'm like, I'm sorry, I don't know. Unfortunately, I've never really exposed myself to some of these things. But, you know, Ramya, I think I'd probably say a few words about my wife. She's a superwoman for me, probably. I've never come across a woman like that. You know, it's some of the challenges that we've had when Riddhi, Ria, yes, you can come. Yeah, this is probably the only time you'll find appreciation in public from a husband. You know, I'm admitting, you know, that she is a superwoman. So, no, but thank you very much for all of you as well. I'll quickly end. I'll not take much of your time. I know it's already dinner, so please have dinner. It's served down on the ground floor. For some of you, it may be an experience to have plain and leaf dinner, so please don't miss it, right? And please make sure that you eat to your heart and not to your mind. That is very important, okay? So please do that. And over to Ramya for a vote of thanks. Before that, I would just call Saraswati ma'am to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತೀನೋ ಇಲ್ವಾ, ಗುರು ರಮಾಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ, ಗುರು ರಮಾಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರೂ ಸಾಲದು. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ನಿರಂತರವಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಒನ್ ಲೈಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿಲ್ ಲೈಟ್ ಸೆವರಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಆ ಥರ. ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಅದು.
ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ರಿದ್ಧಿ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಗಳೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುದ್ದು ಮಗು. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೇಳಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾರಿ ಇದು ತುಂಟು, ಅವರು ಎನ್ನ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ತುಂಟು ಮಗು ಇದು. ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಳು, ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಓಡ್ ಬಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಬಿಡೋಳು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಹಗ್ ಟು ಹರ್ ನೌ ಟುಡೇ. ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸದಾ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೂಪರ್ ವುಮನ್. ಅವರ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಗುರೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನ್ನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿದ್ಧಿಯವರು ಪಾರ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಮಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ, ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಗುರಿಗೆ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮೆನಿ 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 ಮೋರ್ ಸಚ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನನ್ನಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಲಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். சரளமாக பேச முடியல, ஏன்னா இந்த கலை நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒரு மகிழ்வு என்னுடைய நெஞ்சத்தில் முழுமையாக அமைந்து விட்டது. அரங்கேற்றம் இந்த அரங்கமானது ஏற்றம் மேன்மை பெறுவதற்கு ரியாவும் ரித்தியும் காரணமாக அமைந்தார்கள் என்பது என்னுடைய கருத்து. அரங்கு ஏற்றமாயிற்று, மேன்மை பெற்றது. இவர்கள் ஆடிய ஆட்டம், பாடிய பாட்டு, இங்கே எல்லோரும் கூடியிருந்த கலைஞர்களினுடைய ஒத்துழைப்பு எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மனது ஒரு நிறைவு பெற்றது. இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புகின்றேன். தந்தை மகற்கு ஆற்றும் உதவி இவள் அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல். ஒரு அப்பா அம்மா தன் குழந்தைகளை அவையத்தில் முன்னால் இருக்க செய்வது அவர்களுடைய கடமை. ஆனால் அந்த குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய கடமை என்னன்னா, இவன் தந்தை என் நோற்றான் கொள் என்னும் சொல். என்னன்னா, இந்த அப்பா அம்மா இந்த குழந்தைகளை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்குவதற்கு என்ன தவம் செய்தானோ, ரெண்டும் அப்பா அம்மா குழந்தைகளுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி, குழந்தைகள்
அப்பா அம்மாவுக்கு செய்யக்கூடிய நன்றி. இந்த ரெண்டுமே வள்ளுவர் கூறக்கூடிய ஒரு அருமையான கருத்து. எங்க அப்பா அம்மா குழந்தைகளை மேன்மையாக்கினார்கள், குழந்தைகள் அப்பா அம்மாவை சிறப்பு செய்தார்கள். இந்த ரெண்டுமே அமைந்தது என்பது இறைவனுடைய ஆசி. உங்கள் எல்லாருடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே நன்றாக அமைந்தது. ஒரு பூமாலை போல இவர்கள் இருந்தால் பூவிற்கு இந்த மாலைக்கு ஒவ்வொரு பூவும் எப்படி முக்கியமோ அதுபோல இந்த அரங்கத்தில் கூடியிருந்த எல்லாரும் ஒவ்வொரு பூக்களாக அமர்ந்தார்கள். அந்த பூமாலையில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய செண்டு போல 2 குழந்தைகள், அந்த பூமாலைக்கு உள்ள நார் போல அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாமே ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு பூ மாலையாக அமைந்து இந்த அரங்கமே சிறப்பாக அமைந்ததற்கு இறைவன் இவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதலாக ஆசீர்வதிப்பதாக அமைந்தது. என்னுடைய உள்ளத்தில் மிக்க மகிழ்ச்சி. எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம், வாழ்த்துக்கள், நன்றி. I would like to call Rama Prasad to give the certificate to Ria. You're not reading out your screen. I know we are standing in between